Okay, so is the voice fine? Is the voice okay? Acha, background noise is there. Oh, then wait a minute. I think everything should be better now. Background noise. Okay. Still, is it still there?
Okay, how about this? I will share the link, we'll join the Google Meet and I will speak there. I think that will be better, right? If my voice is clear now, I'll just share the link in the WhatsApp. Just join the Google Meet and we'll speak there. So I have kept the chat. I have kept the link in the chat and in the WhatsApp group. So if you're in either, if you're interested, you can join from the chat, or you can also join from our WhatsApp group. And hopefully my voice is a bit more clear now. Let everyone join, and we'll start quick. We'll start it by 10 o'clock. That's in 5 minutes from now. So hopefully my voice is a bit more clear now. Okay. So everyone join quick, and as soon as you all join, we will begin. I'll try to stream it here too, but I don't have the streaming software right now. So that is a little problem.
So I think I'll just record the whole meeting and okay. So there's 2 people in. There's 8 people watching. Everyone can join. It's not only if you have an exam tomorrow, even if it's on 10th, like mine, or you have any other exam and you want to just revise, anyone can join. This is especially focused for those who have EAPCET tomorrow actually. Mine is day after tomorrow evening shift, 10th evening shift. If you have tomorrow morning or evening shift, you can join because again, revision never goes to waste. Anyone can revise anytime and it will help you. So you can join. You can add things if you already know, you can just add more things that will help me too. So you can all join. I see 6 votes saying they can join and only like 3 people have joined till now. Six people watching and 6 votes that they'll join, but I saw only 3. OBS Studio works, but I don't know. I have some issue with that app on my device. I'll join in a bit. Okay, that's fine. Okay, then. Fine. I'll start the revision now. Maybe I won't be able to stream it. That is one issue. But other than that, I think everything should be fine. I'll try my best to stream it, but I don't know if that's gonna work. Okay, then. Again, for everyone, I'll just pin the message. You can join it from here, or you can join it from the WhatsApp group. Message is pinned in the chat. The link, you can join it anytime, but I'm starting the revision now. So thank you all for joining. I'll see you in the meet. Yeah, that's all.
Okay, I turned on my mic on YouTube. Hopefully there is no noise and my voice is somewhat audible. If anyone wants to see this, join me directly in this meet. The meet link is in the comments. And if you can hear me, that's fine. If not, just join this. Okay. We'll start recording and we'll start. Also, everyone you can unmute and talk, be interactive, so that we can discuss. More than a class, we can keep this like a discussion. Oh. And it says I'm not allowed to record. What is this? Yeah, hello. That is my voice. Yeah, I can hear you. Also, I'm unable to record this for some reason. Yes, I can hear you. Okay, so apparently I can't record this. Well, that's fine. We'll just do it now. Okay. So what do we start with? No, I can't record the meet for uploading it later. It says I need a business account for that. Okay, that's fine. Maybe I'll do it and I'll do another one tomorrow because I have my exam. Fine. So what do you guys want to start with? Chemistry or physics? Anyone? Chemistry, fine. I mean, I just want anyone else to speak because chemistry. Also, who has their exam tomorrow? Who all have their exam tomorrow? Because mine is on 10th. That too evening. So I'm not that much early. I might be kind of. Yeah, I understood that. I mean, it's fine even if you have any concepts you want to tell, you can, because at the end of the day, it's all about concepts. So you can, because no one else is speaking much. Apparently, his mic, one person's mic is not working, and another people are not responding. You can talk. So these are chemistry. So what all do we have in chemistry? We'll write it down. Physical, inorganic, organic. I don't think we can do much about inorganic now because again, inorganic is just theory. So I can't do much about inorganic. We'll do it at last. Physical and organic. This is what we'll mainly be focusing on. Physical, we have. I guess that is for whose exam is tomorrow. Yes. You can speak. It is just it's for the 7 or 8 people who are in this call. What are the chapters are there? Electrochemistry, ionic equilibrium, chemical equilibrium, solutions, redox.
chemical kinetics. And no, not in inorganic. Redox, I don't think I will be able to do it now because I don't. Yeah. Surface chemistry again. That's the deleted portion, and I don't know much, so I wouldn't be able to explain that. And I think surface. Yeah. No, it is physical because it has some equations and stuff. Yes, you are right. Someone is reading your mind. Karthik, yeah, you can speak. Solid state. No, again, this I just want to revise chapters which can be done quickly. All these are big chapters, which even if you revise right now, it will take a lot of time, and we won't be able to complete the entire syllabus. Oh, okay. But again, deleted portion I can't help because I myself haven't covered it yet. Anything other than the deleted portion, which is a bit small, I can revise. Okay, how about we start? How about we start with organic? If that works. Organic because organic there is chemistry in everyday life, and there is polymers, which is also this. Hydrocarbons, haloalkanes, and there is biomolecules, alcohol, phenol, ether, and we have aldehyde ketones. IUPAC. I don't think I'll cover IUPAC because again that's the basics. Or we got the list. GOC isomerism, IUPAC, hydrocarbons, haloalkanes, alcohol, phenol, ether, carboxylic acids, compounds containing nitrogen. Yes. Biomolecules, polymers, again deleted I can't do. Chemistry in everyday life, deleted. There is a yeah. For this I think I can share a link. I know a good video which explains polymers in like 15 minutes. So I can share that link. Yeah. Okay, how about we just start the hydrocarbons message, you'll get a question for sure. Yeah, amines is there, I'll add that. But hydrocarbons for sure you'll get a question. Haloalkanes message, you'll get a question. Biomolecules is also amino acids. You have to remember them. I'll show you all the amino acids. You just have to remember them. Alcohol, phenol, ether is also a small chapter. Aldehyde ketone से there is one called this thing called aldol and kenzaro. उसमें से they'll ask there's a high chance they'll ask from that every year in every exam. So we'll see that once. Aldehyde ketone is also important. IUPAC वैसे भी you guys, I'm hoping that you know it already. क्योंकि अभी if you want to cover पूरा IUPAC it will take a lot of time. And IUPAC is like base. अगर ये आया then only you can get like all this stuff. So this is like base of organic chemistry. You can't cover it in like 2 hours. So we'll just start with hydrocarbons, I guess. Is that fine, sir? Or do you want me to start with biomolecules? Yeah, and hydrocarbons is easy and
it's easy to get marks in hydrocarbons. Okay, is it fine with all? Biomolecules. Okay. Just let me know what you all think and we'll start from that chapter. One said hydrocarbons, one said biomolecules. What is the other thing? Sorry? Yeah, okay. We'll do hydrocarbons then. Give me a second. Okay, just give me 1 minute. I will start. So we will do hydrocarbons. So you can just write it down. Yeah. Okay. So also just tell me, everyone, you can put in the chat when your exam is, and if you are giving EAPCET, when is your exam? So depending on that, I can think if I will take this again tomorrow. So who have on 10th, they can again join tomorrow. Or 11th evening. Okay, that's nice. 10th afternoon from let's say 8:15 is to 11 is to 13 morning. Oh, so everyone has tomorrow afternoon. Oh. So just to not miss anything, I even got my notes there. I'll quickly summarize you through my notes and we can move on to the next chapter. And I'll also in the group, I'll share everyone my short notes so you can just go through it once if you want. Tomorrow just before exam, so it might help you. Give me a minute, I'm not able to find this. Until then, Mehul, if you want to say anything. So what flow do you want after hydrocarbons, chemistry, all chapters? Can you share those notes now or just after the session? I will share it right after the session because now we will finish this as much as we can on the call. The starting is a little rough, but we will get into the flow. As soon as we start, we'll get into that flow. Then it will be much better. But I'm not able to find this one chapter in my book. I don't want to miss any points, so I'm looking for this chapter, but I can't find it. I found haloalkenes, but hydrocarbons is missing.
I can also share a picture of my notes in the group if you want, so that you can see my reference material and you can study from that. It is a bit, I think it is advanced level, so even I have short notes I can share from the group. Yeah, sure, that works too. Yeah, that is what I'm planning. But I don't know. After Hydro, can we go with S and P block? Mm, S and P block, again, P block is a very huge chapter. You have like 13, 14, 15, 16, 17, 18. We have 6 groups in P block. It's all like. We need. P block का notes I don't have. I mean I have for only 13th group. I don't have after that. Yeah, okay. I found it. I'll share these notes right after the call. I'll share my entire notes so you can refer them. Now let's begin. So hydrocarbons mein, before anything I just want to say one very important table. From that you will get questions directly. I saw these questions. From P block 5 questions. Arey, but P block I don't think we can do anything. If I find anything, I'll share the videos in the group. Pinch of everything here. I know a channel. I'll share a few links in the group. You can watch those videos right after this. If that works. Right? Channel name. Simply concise. You can watch that videos. His videos are very short and he covers almost everything. So that is a very great channel for chemistry. If you're going for even other exams, for if you're writing Manipal or BITSAT, anything that he is very good. Okay, so we have this, if you have heard of this, which is OMDM, hydroboration oxidation. OMDM, which is oxymercuration, demercuration. Yeah, that's what I'm doing. What I thought we'll just go in the flow of organic first. Finish entire organic because organic say we'll get a lot of questions. Once we get into the flow of organic, we can come. Yeah. I think I'll just go with all the important topics from which they might ask. Instead of doing the whole thing because it's already 11, it's already 10:30, so we have to finish it too. I'm going a bit random. If you have any preferences, everyone, you can let me know in the text chat or you can speak up, and according to that we can mix and match the flow. We can do anything. Now I'm saying what is comfortable to me, and I can, yeah, sure, you can share the notes. I'll also send my notes after this call. But yeah, see, I'm going in a flow which is comfortable to me, and I did a lot of organic, so I might go very fastly or I might not cover everything. So whatever you don't understand, you can put it in the chat. You can raise your hand or you can speak up, and I'll repeat that part or I will decrease the speed or do any changes, whatever you want. So what I am saying is not the final product. You can tell me what you want to change, and depending on that, we can improve the quality or say in a way which everyone learns. Okay? This will be a very interactive session, so potential of this. Yeah, fine. Okay. So, first
how do you want to go with this hydrocarbon chapter? You want to start from the beginning of the chapter, or should I just say the important stuff and we'll just move on after that? Okay. Then I'll just start from the beginning, preparation methods. From that, okay. Yeah, we'll just go in an order. So there is first preparation methods. Preparation methods of hydrocarbons. So a hydrocarbon is basically see. Uh, we have alkanes, usually pure alkanes, which have no other external groups like halogens. It's just an alkane which is like this, for example. This is what you call a hydrocarbon, which contains only a carbon and hydrogens. Right, very basic. I'm going starting from very basic. We'll improve. We'll go in deeper into this chapter, but I'm starting from very basic. So a hydrocarbon is just an alkene, and you have multiple ways of preparing an alkene, which are you can prepare it via alkenes or you can prepare it via alkynes. So alkene is when you have one unsaturation. So CH3, CH2. We have some molecule like this, and here we have an unsaturation. So to remove this, no, we have an unsaturation here. This doesn't become a hydrocarbon. Well, it does, but we have an alkene here, and we want to make this into an alkene. So there is one method for that, which is adding nickel, palladium, or platinum. So if I add nickel, palladium, platinum, what will happen? बस उड़ जाएगा. This will leave and we will get the same. Oh wait, yeah, hydrogen with nickel, palladium or platinum. If you do this, directly वो उड़ जाएगा. Whatever that double bond was there, and you will get this. Simple. That is for alkenes. So अगर एक alkene में if you add hydrogen with nickel, palladium or platinum, so you can directly do H2 and you can do this too, or you can do this with nickel. So nickel, platinum or nickel, palladium, if you see this in the question, directly वो double bond निकालो, how many ever are there, if they give excess, alkane आ जाएगा from alkene. But this is a syn additive. So we have two types of additives. We have syn additive and we have anti-additive. You know this, right? We have two types, which is in double bonds. When you have an alkene, you will have these are cis products, and this is trans. Where the similar groups are on same side, they are cis. Where similar groups are on opposite side, like here it's like this. So this is cis. And here similar groups are like this. This is trans. So this is a cis trans, and we have two types of additions. Means here in a double bond alkene we are adding this. So we and this nickel, palladium or platinum, this is a syn additive. Right. So there is a table which I will try to show you. I'll just write it down here. I don't think this is that important, but since we have started talking about this, एक बार सुन लो. I don't think they will ask this much in EAPCET, but पता नहीं अगर पूछ लिया तो this is a very easy answer. जस्ट एक ये टेबल जो है जस्ट याद रखो. So we have cis or trans with syn additive, and we have again cis or trans. We have cis or trans with anti-additive. ये क्या है? I'll explain, but just for now. सुनिए.
writing RM for racemic mixture and N for meso. So do you know what is a racemic mixture and what is a meso compound? Or should I explain what that is? अगर बताया तो I'll just skip. You can remember this. If you don't know, एक बार explain कर देता हूँ. Because racemic mixture and meso compound this is isomerism in all these chapters बहुत पूछ लेता है. So if you don't know this, I'll explain. If you know it, skip कर देता हूँ. What do you say? Don't know. Okay. So when you have a chiral compound, did you ever hear dextro and levo mixtures? Dextro and levo in a racemic mixture, I mean where you have a chiral compound like this. Imagine we have something like this, right? So here this is the chiral center. You know what a chiral center is, right? Yeah, I just before I do all this, let me know how much organic do you know. एक बार सब लोग बोल दो, how much organic are you comfortable with? अगर कुछ नहीं आता है organic और ठीक है, you just have to revise, और organic strong है, just tell me, because depending on that I can continue. अगर मैं directly don't know, okay, और एक बार organic, how is your organic वो बोल दो एक बार, because if your organic is not strong, अभी ये सब बोल के there is not much use, because ये सब practice से आता है. If you don't know, I can just tell you the important points and जिसमें से questions आ सकता है. I won't say it will come for sure, but there is a high probability that it will come. So वो एक बार I'll just tell all those important things और skip कर देते all this. All this थोड़ा deep हो जाएगा. They won't ask all this in MCET for sure. बस basic reactions I'll tell you and finish it. ठीक है? Okay. Important topics. Thank you. So just listen. You might have heard these names before. There are few named reactions which are important on इससे पूछते हैं. One is Woods reaction. Woods, Franklin. Yes. Initial plan is to just discuss all the important topics and revise the whole. But if anywhere you want a bit of explanation, and if I can explain that concept well, then we can carry on with explanation. So it all depends on you people. What do you want? Because मेरा exam तो it's on 10th. So whoever exam is tomorrow. Yeah. So it's for you guys, so you can decide what do you want. Depending on that. Yeah. No, I'm not explaining. I'm just giving all the important briefs. कि क्या क्या important है in each chapter. So you can speak if you have anything in between. No problem even if you interrupt. Just get everything clarified. And discussion से जो है ना, even other people will get their things clarified. Okay. Sorry. Yeah, that's what I'm doing right now. I'll just few named reactions. Almost इससे ही पूछता है. And there is just 3-4 named reactions, 4 sequel, but that is a major part of this chapter. I'll just give you a few reactions and we can go to the next chapter. ज़्यादा कुछ नहीं है in this.
So these both are almost same. Woods reaction, Franklin, both each like what. If you want, I'll explain this later. And there is OMDM. This is the most important. OMDM, which is oxymercuration, demercuration, hydroboration oxidation, and acidic hydrolysis. This is just adding alcohol. This is wait. When you have an unsaturation, which is you have a double bond, and you are making an alcohol from it. Wait, do you want me to explain, or should I just say the important concepts? Which do you want? Like, should I explain? Okay, yeah, I guess that works. Okay, yeah, that works. I will do that. Because that's better. Way better to do it that way. Fine. So Woods reaction is when you have an alkyl halide. For example, I'll take this. This is ethyl chloride. It's an alkyl halide, right? And when I take 2 moles of this and I pass it with sodium and dry ether. Sodium and dry ether. When you pass this, क्या होता है? In Woods reaction, you will get symmetrical alkenes. So what are symmetrical alkenes? Means either I'm taking this, which is ethane, ethyl chloride. It comes from ethane, and when you're taking 2 moles, but this will leave, and this happens through free radical mechanism. These are important terms. Free radical mechanism. Free radical and symmetrical alkene. So these are important terms for these both, Woods and Franklin. These both are same. This may you'll use sodium and dry ether, and in Woods reaction you'll just use zinc and dry ether. That's the only difference. Or rest all everything is same. इसमें when you are using this 2 moles, वो chlorine will leave. You will get one free radical, or second molecule so you will get another free radical, and these both will just bond. So when you are having 2 carbons, ethane, when you are using ethyl chloride, you have 2 carbons with chlorine, it will just double. Just remove chlorine, there's a trick. Remove chlorine into 2. So if they gave like 3, they give 3 carbons and chlorine, just remove this, add another 3 carbons, okay, you are going to get 6 carbons. So you won't have any rearrangements, you won't have anything. But जो भी दिया है, remove that halogen and copy paste this and connect. So here I had one bond, one ethane, just put another ethane and join it. हो गया, that is Woods reaction. Free radical mechanism, symmetrical alkenes. These are basics. This is the basic of Woods reaction. There is more to it, like intramolecular Woods, intermolecular Woods, not required. बस ये समझ, like one example for intramolecular is intramolecular. You have like this, जिसमें same molecule you are having 2 chlorines. Remove that and beach में एक bond बन जाएगा. As simple as that. Or if you are having single carbon chlorine like this, remove that and just add 2 carbons. Symmetrical होगा. Whatever how many carbons you are having into 2, you'll have those many number of carbons in the final product. That is Woods reaction. Franklin, again, same thing. In place of sodium, you are going to get zinc. Okay, that's Woods and Franklin. Now, this is very important. There is a table which I am trying to find. And OMDM means oxymercuration, demercuration. इसमें ज़्यादा don't think much. In the question, if you see, wait, I'll show you. Okay, next page. For OMDM, I'll say you how to find that it is an OMDM question when you are seeing the question. First, you will see an alkene.
And second one, when something that alkene is reacting, इसमें you will see HgOAC taken place. Don't think much. Okay, how is that mechanism? Don't think all that. If you see an alkene and alkene के साथ you're reacting this. इसके साथ कुछ भी हो सकता है. You can have H2O with this, or you can have any other medium, or dry or something. But HgOAC taken twice. If you see this, okay, it's an OMDM question. पक्का. OMDM में क्या होता है? Yes. No, this is not carbocation. You will get a cyclic intermediate in this. Yeah. In acid hydrolysis, this is actually think of it as like three brothers. Basically, family of three is say questions are. One is OMDM, as I said before, OMDM. This is important, and you have hydroboration oxidation and acid hydrolysis. Acid hydrolysis. This H plus means acid, it's a proton. Remember these three. I'll give you a table for this. Very important. और इससे बहुत क्वेश्चंस आता है every year. Mains you will get questions. EAPCET में आता है, BITSAT में आता है, everywhere. So there is three things to remember in this table. And just right here itself. Right, and how many of you know about Markovnikov and anti-Markovnikov rules? Because that is important here. If you don't know, I'll just tell it once. Basics समझा रहा है. I'll teach you the basics of Markovnikov, anti-Markovnikov, and we'll move. We'll go थोड़ा quick because we need to cover even physics. तो ये टाइम में नहीं हो पाएगा. Please do. Okay. So this is the name of the reaction and rearrangement. Make it bigger because it's important. I'm making it a bit rough, but just try to understand. It is very important, and when I mean very, I mean like very important. The rearrangement. And I'm writing Markovnikov as M or AM, which is anti-Markovnikov, right? So we have OMDM here. Hydroboration oxidation, acid hydrolysis. I don't exactly remember where will it. Okay, got it. So strictly OMDM is strictly Markovnikov rule. Remember this for now. I'll tell you what a Markovnikov and anti-Markovnikov is when I give examples. But here, remember, no rearrangement. And I think इसमें भी no rearrangement, and only acid hydrolysis में you have rearrangements. And this is strictly Markovnikov. And this is strictly anti-Markovnikov. And I think for this is acid hydrolysis is also Markovnikov. Well, rearrangements are possible, but I'm pretty sure this is also Markovnikov. Now, how many of you know what Markovnikov rule is? How many of you have heard it before? Markovnikov rule. Do you want me to explain what is Markovnikov? Yeah, sir. You'll remember this table. I'll give a few examples and we'll skip.
explain. Okay. So there's nothing. I'll say you a trick. ये याद कर लो, you'll get the questions. Maybe we are a little slow now, but don't get demotivated. Speed बढ़ेगा. Just because this is the starting, थोड़ा slow है. We'll speed up. Like in 10 to 15 minutes, we'll get the flow and speed up हो जाएगा. Now we'll take an example of a molecule like this. ठीक है? Take a molecule like this. Now इसमें you have three cases. Either you can go, before I said, remember HgOAC taken twice. This is OMD, right? And you can have hydroboration oxidation. In that you will get, just remember this, if you see boron BH3 and if you see BH3 and hydrogen peroxide H2O2, I'm saying how to identify. अगर ये है HgOAC taken twice, that is OMD. If you see BH3, hydroboration oxidation, so boron and peroxide, hydrogen peroxide. If you see boron BH3 in a question, that is OMD. And ये तो acid hydrolysis, it's just H plus and water or HCl and water, जो भी है acid and water. Now you get three different results. And what are those three different results? First one is hydroboration oxidation. इसमें ऐसे Markovnikov rule, remember? And Markovnikov rule में क्या होता है? And or in all these three, what is common is ये the double bond will leave, double bond निकल जाएगा, and you'll get an OH. You'll get OH either here or you'll get OH here, or ये ring expand होगा and you'll get OH, but you'll get alcohol. Alkenes, alcohol बन जाएगा. So here, remember what we said. For OMDM, strictly no rearrangements, and it is Markovnikov rule. तो कर लो. What is Markovnikov rule? In this, when you are getting an OH, you can get it either here or you can get it here, right? So Markovnikov rule में क्या होता है? You will get the OH where there are less hydrogens. So here you have only one hydrogen. Here you have two hydrogens, right? Markovnikov rule में wherever there are less hydrogens, there you will get your alcohol. So here the product will be like this, OH. So this is Markovnikov product. Same thing for hydroboration oxidation, but anti-Markovnikov product. What is anti-Markovnikov? As the name suggests, it is opposite to Markovnikov. Take this, OH will come here, because here we have one hydrogen, here we have two hydrogens. Where there are less hydrogens, go there. Or if you want to see it this way, this is primary carbon, this is secondary carbon. When you have primary and secondary carbons, or primary, secondary, tertiary, Markovnikov rule wants to take secondary or tertiary position. Markovnikov hates primary, where anti-Markovnikov, as the name suggests, completely opposite. Anti-Markovnikov loves primary carbon. Or if there is tertiary and secondary, it likes secondary carbon. Markovnikov likes higher degree carbon. So here they have second degree and first degree, primary and secondary. So Markovnikov rule में you will get here, anti-Markovnikov rule में you will get here. Simple example. Wherever you see any double bond, जो भी है, if you find this, remove alkene, remove the double bond, and wherever there are less hydrogens or wherever there is a secondary or tertiary carbon, put OH there, Markovnikov. Where opposite to that, where there are more hydrogens, put there anti-Markovnikov. For this is a special case, acid hydrolysis. इसमें ना we said rearrangements are possible. Now what does rearrangement mean? Now if you have studied even basic JOC, you will know that if you have three carbon, if you have a carbon like this,
you have something like this, can someone say how many different carbons are in this? In the text, or you can speak something. How many carbons, how many different types of carbons are here? Anyone can answer. If it's a little interactive, you'll understand it more and you'll retain this information more. Kal tak you won't forget. Anyone? Okay. Now I'll tell. Just listen. This may we have 3 different types of carbons. Check the number of hydrogens. Primary carbon, we have one primary carbon here, here. These are primary carbons. And we have one secondary. And we have one tertiary carbon. I hope you know how to find primary, secondary and tertiary carbons. Where you have CH3, 3 hydrogens, and you have only one carbon, it is connected to only one carbon. So this is primary carbon. This is connected to 2 other carbons, secondary carbon. This is connected to 3 carbons, tertiary carbon. Now, according to JOC, if you are taking a carbocation is most stable in tertiary, on tertiary carbon. Because, again, inductive effect, इसके लिए from here you will get electrons, from here you will get electrons from here. So, tertiary greater than secondary, greater than primary. This is the stability order for carbocation. So इसमें carbocation is formed. So remember this. This goes through carbocation intermediate. Remember that. So इसमें rearrangement होगा. How? I'll just explain it quickly. Either this will break, you'll get a carbocation here. But ring expansion होगा. This is a bit, again, if you don't know organic, ये सब confusing लग सकता है. Just see this one example. Ring expansion होगा. A 6-member ring is always more stable than 5-member ring. So 6-member ring कर लो. Make it a 6-member ring. And we had one methyl. So we are breaking it here and we are connecting this to this. Very simple. And we are leaving this group here and OH डालना. These are the 3 results we will get. I hope everyone understood this. So, since no one is saying anything, I'll go to the next one. Yeah, fine. Again, I'll brief through this. Then I'll just consider this chapter done because we have to go through a lot more. What's reaction? Symmetrical alkanes, free radical intermediate. अगर halo alkanes है, like alkyl halides, sodium and triether. हो गया. You'll get इसका double. So 2 carbons you'll get 4 carbon product, 3 carbons you'll get 6 carbons, 4, 8 like that into 2. Franklin is same as Woods but with zinc. OMDM hydroboration oxidation, acid hydrolysis. Very important. इसे question पूछ लेता है. Remember this table. Very important table. Practice 2-3 questions on this if possible. या फिर छोड़ दो. If this question comes tomorrow, just attempt it. OMDM कैसे पता चलेगा? When you have HgOSC taken twice, that is OMDM. And when you have BH3 with the H2O2, this is hydroboration oxidation. Acid hydrolysis के लिए just have H plus and water. हो गया. These are examples. As we already said. Now, next one. There is more in this chapter, but I don't think it's that required. You have decarboxylation. You have decarboxylation also. Actually, there is a lot to do in organic. Just tell me how your level is in organic. Because 2-3 hours से organic नहीं होगा. That is, I got that clarity from it. 2-3 hours में पूरा organic from zero we can't do. I can tell some, maybe not पूरा organic, but I can say easy stuff which you can remember. अगर आ जाएगा तो 40%. Okay. लिखित सारी 40% ऑर्गेनिक. मेरा तो ऑर्गेनिक बहुत वीक है.
या 2 साल में जो पढ़े हम, हाँ, पूरा 1 ईयर में जो पढ़े वो 1 आवर में वैसे भी करना मुश्किल है. हाँ, आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक आई डू व्हाट Mehul suggested. I think that's better. I'll say you all the tricks. Yeah. Right. Yeah, so much better. Also, till when can you guys stay? Because it's already 11 and most people usually won't stay up past 12. So, plan क्या है? I started it thinking because मुझे नहीं I have no problem. I can even pull an all-nighter. But आप लोग till when are you free? क्योंकि if I'm planning till like 1 a.m. or something, मैं तो I'll stay. But usually not everyone stays till 1. Right. Yeah, get up early, वो भी है. Whoever has exam tomorrow, you have to get like good sleep. ठीक है, I'll try to do my best in giving few tricks. I thumbnail थोड़ा अभी clickbait लग सकता है because I said I'll do पूरा, but now that I started, I think doing everything is. I got 11:15 because I have to give a mom. ठीक है. Fine, then I'll just give some tricks which I feel are important. पूरा तो you just saw नहीं हो पाएगा. I'll change the thumbnail. Clickbait तो मुझे करना ही नहीं. So we'll try our best to do what we can. So Woods reaction ठीक है. Woods and Franklin is done. और क्या है इस चैप्टर में? We did this OMDM and hydroboration oxidation. That is also done. There is this thing called coal-based electrolysis. वो भी एक बार देख लो. It's very easy. इसके ऊपर क्वेश्चन अगर आ गया, then you can get free marks. Now imagine you have a dicarboxylic compound. What is dicarboxylic? You have one carboxylic acid here, another carboxylic acid here. इसमें if you pass NaOH and electrolyze, this is called coal-based electrolysis. So of course, electrolyze. Don't mind my handwriting, थोड़ा स्पीड में लिखा हूँ, but yeah, इसमें very simple. If he has NaOH and electrolysis and you have a dicarboxylic compound, 2 carboxylic acids, बस very simple. Remove this, ये निकाल लो. Yeah, remove this also and put a double bond here. So 2 carboxylic acid है, remove them both. Tomorrow you will take fine. So take a dicarboxylic compound, remove the carboxylic acids, double bond लगा. Simple. How many ever if you have like 4 carboxylic acids, 4 के 4 निकालो, make a triple bond. Simple. For every 2 carboxylic acids you remove, make a double bond. That is coal-based electrolysis. If he asks a theory question, which intermediate? Free radical. Same as Woods reaction. If he asks, क्योंकि पूछ सकता है theory question, coal-based electrolysis, free radical mechanism, remove the carboxylic acids, double bond लगा दो, done. Woods reaction, coal-based electrolysis, Franklin. बस those are important ones. और भी है in this, but I don't want to get too deep. The organic, there is actually a lot. Okay, I'll tell you first important things which I might not be able to cover here.
बट एक बार देख लो स्ट्रीम के बाद, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन हियर. बायोमोलिक्यूल्स में आई विल सेंड यू द लिंक्स ऑफ द वीडियोस, बहुत छोटे छोटे लाइक 10 minutes वीडियोस है, 10-15 minutes. ट्राई टू वॉच देम. आई विल सेंड अ फ्यू लिंक्स इन द ग्रुप. देख लो एक बार. बायोमोलिक्यूल्स का हैव अ वीडियो. इन द सेल अमीनो एसिड्स इसमें से पूछ लेता क्वेश्चन. So once watch that video, 15 minutes का है कुछ. I'll send it afterwards. या क्योंकि explain करने में it will take a lot of time and we don't have much time. We have like hardly 1 hour. क्योंकि अभी मैंने आइडिया मुझे बहुत लेट आया. I got the idea at like almost 10 o'clock. ये अगर morning आ जाता then I could have done like almost whole day. अगर if you want I could have done it. But now I have to rush. So पूरा explain नहीं कर पा रहा हूँ. But if anyone wants the same thing tomorrow, then you can join tomorrow or तब I'll explain everything. But for now I'll say important points. For those who have an exam tomorrow, ये देख लो बस. Just ask ChatGPT or something. I'll say the important topics. First do this, then do the other chapters or other topics. ठीक है? I think this is a better way to do. In this way we can cover more things. Because अगर मैंने explain किया सब, then I'm being very realistic right now. 1 hour में नहीं होगा. I don't want to demotivate, but जो पूरा एक साल डेली 2-2 घंटे for 1 year we studied, वो 1 hour में like okay 1 day में कुछ ट्राई कर सकते हैं, but 1 hour में तो मुश्किल है. like 2 hours. हाँ तो फिजिक्स कौन करेगा फिर? We have to do physics. I said I'll do physics, chemistry. Chemistry में ये बस organic. I'll say important point, important concepts. वो देख लो एक बार. ठीक है? You have notes. Do you have your notes? या फिर I'll send everything. वो देख लो एक बार. अरे but if you are going and studying or not studying, remember this. Studied or not, EAPCET is an exam which has no negative marking. Negative marking 0. So this is, you'll have +1 0 0. Correct? Not attempted? Wrong. तो पूरा अटेम्प्ट कर लो. फर्स्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस यू नो. उसके बाद पिक एन ऑप्शन, पूरा मार्क कर लो. दिस इज वन सजेशन आई कैन गिव लास्ट मिनट में. क्योंकि इफ़ यू अटेम्प्ट 160 क्वेश्चंस एंड इफ़ यूर तो एटलीस्ट 10 to 15 तो सही होगा ही होगा. सो यू कैन इम्प्रूव लाइक 10 marks डायरेक्टली फ्रॉम दैट. लाइक विल गो लो लेस लाइक लोअर लिमिट. 10 क्वेश्चन तो सही होगा. इफ़ यू आर गेसिंग लाइक 30, उसमें 10 तो सही होगा. आई कैन से दैट. इफ़ यू आर कीपिंग लाइक ऑल सेम ऑप्शन लाइक सारे सी मार्क करके आगे, तो वो कर लो. बट आई थिंक ऑर्गेनिक, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट ऑर्गेनिक शायद नहीं हो पाएगा इन 1 hour विथ फिजिक्स. 2 hours में भी. सिंपली कौन सा एक चैनल है, मॉक टेस्ट तो 70 to 75 करना एक बार आओ. When mock tests are designed to be tougher, so ठीक है, go with full confidence. That's all I can say. But क्या करें भाई? I don't think entire organic, because we have these many chapters, we can't cover all this in 2 hours. If you want, just tell me a few chapters which you want to do. या फिर if I can do like maximum 3 to 4 chapters. अरे I think I can, if you want I can give you exam का item strategy right now. क्योंकि let's be a little realistic. मैंने कुछ excitement में start कर दिया, but
Do you think you can cover all these in 2 hours? And this is not even full. I put only 14. There's like 10 more in each. ये सब 2 hours में, ये 4 hours. Take 4 hours. मुझे ठीक है, I am fine with it. But what about others? सारे लोग शायद इधर नहीं कर पाएंगे. If you want, I can give some tricks from chemical bonding. उसमें direct hybridization से questions आ जाएगा. I can give from that. Chemical bonding I can do. I'll say some tips where very like in general, not only in organic. I'll say जिससे questions आ सकता है. हाँ, I can tell coordination compounds right now, from which you can get answers which are easy. Coordination compound में direct questions आ जाते हैं. And chemical bonding में भी hybridization questions you will get. Biomolecules, amino acids, you have to remember those structures. Remember them. I'll send you a video. देख लो. Because there's no point in explaining everything. He explained very nicely in that video, and video is also very short. It's under 20 minutes. So वो बाद में देख लेना. बात. I did a lot of 10 parts now. How to get 70 marks? I don't know. I'll tell you. Just hold on. Hydrocarbons वैसे भी I said a bit right now. Main like mainly उतना ही है in hydrocarbons. Mole atomic structure. I'll show you. I'll tell you some formulae. वो देख लो. But I think this is what I'll do right now. I think this is way more realistic to do. Coordination compounds. 2-3 questions will come. Important chapter. वो I'll tell you once. Biomolecules maybe I'll tell you what are important. Concepts I'll tell you the important concepts. वो stream के बाद देख लो. Chemical bonding I'll tell you important concepts. I'll tell you a few tricks on how to find hybridization. And VSPRT theory I'll tell you. GOC तो अभी नहीं होगा. GOC is a lot of logic. Time लगेगा. So we'll skip that. I think this is what I'll do. Like starting first 3-4 chapters I'll finish. Then we can do. Okay. Chemical bonding. इसमें main important point is finding hybridization. Hybridization geometry. Most asked questions. Hybridization क्या है? We have different types of hybridizations, which are again you have tetrahedral, you have trigonal planar. I just write everything down. You have linear, trigonal planar, tetrahedral, okay, trigonal bipyramidal. Remember these names. These are very important. Chemical bonding में in hybridization बस इतना ही है. Remember these names. Trigonal bipyramidal. Square planar is not a hybridization actually. It is a geometry. Like it's a shape. I'll tell you. And you have a trigonal bipyramidal के बाद you have octahedral. ये याद कर लो. Trick is when you have take a molecule like not an S3 tetrahedral का any example CCl4.
take CCl4. What is this? Carbon tetrachloride. It may have one carbon and four chlorines. ठीक है, one carbon followed by four chlorines. लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? Something. There is few main parts to find the hybridization with this trick. Trick I'll explain you the trick और थोड़े examples करेंगे. इसके बाद everything will be clear. First thing is valency. Where will you get carbon? Boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. This is the P block. This 3, 4, 5, 6, 7, 8. Because hydrogen, helium, lithium. No, this is 13th group, right? 13, 14, 15, 16, 17, 18. So इसका valency, remember this, 13th group, this ends with 3. So इसका valency is 3. This valency is 4, valence electrons. 5 valence electrons, 6, 7, 8. Remember this. Boron 3 से start होगा because 13th group, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Carbon, it has 4 valence electrons. And इसमें 4 के 4 हो गया. All the valence electrons went to chlorine, it made 4 bonds. Now how to find its hybridization? The trick is, you have to do number of valence electrons. I'll write the trick here. Number of valence electrons. Actually, 1 second. Yeah. Number of valence electrons plus monovalent atoms. In this, if you have oxygen, count nahi hoga. If you have any sulfur something, count nahi hoga. We need only monovalent atoms. What are monovalent atoms? Here you have Cl4. It is monovalent. Hydrogen, no, not hydrogen. You have any halogen, chlorine, bromine, iodine, anything is monovalent. So number of valence electrons plus number of monovalent atoms by 2. There is more to this. I'll give examples, but this is the basic. So 2 by 2. This is the most basic one. Now we'll apply this. Number of valence electrons. क्या है? CCl4. Carbon का valence electrons 4, right? Plus number of monovalent atoms. They have 4 chlorines. So उसमें add 4 plus 4. 4 plus 4 8 by 2. So इसमें this is value of n. So this is n is equals to. तो इसमें आ गया n equals 4. n equals 4 मतलब just remember also this. This is when this is equals to 4. Yes, someone said in the chat sp3. That is correct. Because n equals 4 में s, एक 1s and I have 3 p's. So that is total 4. 4 hybridization orbitals. उतना deep में जाएंगे sp3. So this is n equals 4. You will get tetrahedral. n equals 5 trigonal bipyramidal. n equals 6 octahedral. अगर n equals 2 है linear, 3 is trigonal planar, 4, 5, 6. Remember this. Very messy, but I will write it in the next page. N equals 1, n equals 2, sp, n equals 3, sp2, n equals 4, n equals 5, n equals 6. Just remember this. Yeah, I will give another example. sp3, then you won't have sp4, you will have sp3d and you have sp3d2. sp3d3 is also there, but it's no need of that much. So names देखो. This is linear, trigonal planar. Structures देखो. This is, you will just have this. This structure will be like this. Tetrahedral. Trigonal bipyramidal. And just triangle bipyramidal. This is like this. एक triangle होगा and you'll have 2 bonds like this. ठीक है. And last one is octahedral. Remember these names. अगर ये एक बार थोड़ा याद हो गया names, it will be very easy. So octahedral is just like you have a square and ऐसा होगा.
Octahedral means 8 phases. Again, I won't say all that. Skip further. This is what is important. Now, from this equation, we got n is equals to 4. Right? ये याद कर. This is most important. Mind में solve कर सकते हो this. I don't know how many stars to keep, but understand when I say this. Important. Very important. I got an exam tomorrow. I got all the best today. Fine. So, good night. For whoever is staying, we will continue. So, we got n equals 4. N equals 4 matlab tetrahedral. Now, after this, you can draw the structure even easily. So, you will get Cl, 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 Cl. So, the structure is like this. CCl4, tetrahedral. Makes sense, right? So, you can use logic like this. एक और एग्जांपल ले लो, NH3. Here where lone pairs come. Lone pairs में क्या है ना, just remove one bond and in place of that put lone pair. NH3 ले लो. In NH3, nitrogen का valency. Where does nitrogen come? Nitrogen comes in oxygen family. मतलब इसका valence is 5. Yeah, that's fine. Bro. Thank you. Thanks for joining. I'm sorry that I couldn't give as much as I said I would. I expected कि I will go पूरा fast, but stream बहुत slow चल रहा है. I said I will do the entire revision plus 20 marks ये सब बोला, but I don't think that is possible. I'm trying my best, but आप भी देख रहे हो, I don't think it is possible. So sorry for the false hopes. हाँ, okay, fine. So n equals 5. इसका valence electrons. Okay, one thing which I will say all of you to remember a bit. Boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Remember this. Just remember this one line at least. This is very important. And this is 13th group. Right. Or you can remember last group 18. So it goes from 13 to 18. Last number is equal 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are number of valence electrons. So इसमें N has 5 valence electrons, but it has 5 valence electrons, but only 3 hydrogens are bonded with this. Meaning we have 2 free electrons. वो free electrons कहाँ जाएगा? This will go into lone pair electrons. Now what is so special about this lone pairs? Well, lone pair को भी एक bond समझ के ले लो. Instead of 3, take 3 plus lone pairs also. लेकिन when you're drawing the structure, you will get, even when you use this in the formula, plus monovalent atoms, plus do lone pairs also, lone pair electrons. We are adding a bit to the previous equation. Here we have only monovalent atoms. Number of monovalent atoms, now do plus lone pairs. So इसमें क्या है? We'll also get tetrahedral. Same equation. 5, oh sorry, no, don't do all this. 5 है, 5 plus 3, 8 by 2. Just don't do that. Monovalent atom, plus ये कर लो, you'll get 8. Now you'll get 4. 4 मतलब with the formula we got tetrahedral. So I'll draw the structure. H. What? 3 because we have 3 hydrogens. Monovalent atoms. So hydrogen is monovalent, only one valence electron. So 3 monovalent atoms मतलब 3 hydrogens. So 5 is nitrogen का valence. 5 plus 3, 8 by 2, 4. So n equals 4. मतलब tetrahedral hybridization. No, sorry, sp3 hybridization. उसमें geometry is not tetrahedral. Take lone pair electrons like this instead of a bond. So this is lone pair electrons. Abhi this looks similar to the structure, right? This tetrahedral structure, but instead of a bond, instead of hydrogen, we have lone pair electrons.
So while drawing this, just don't draw the lone pairs. What does this look like? It looks like a pyramid, right? Makes sense. This looks like a pyramid like this. So this ka shape, this name is pyramidal. This is pyramidal. Trigonal pyramid. You can say trigonal. Yeah, this is trigonal pyramidal shape because it's in type of a pyramid where the base is triangle. It's not a square. Yeah. So this is trigonal pyramidal. Why trigonal pyramidal? Because you have square pyramidal also. If you take this and you remove one, then it's where you'll get square pyramidal. So ये याद कर लो, this is trigonal pyramidal. One trick, I don't want to explain everything. Just do the same thing everywhere, but wherever you have lone pairs, instead of this, just put lone pairs, or you will get the shape. It was tetrahedral. You remove this, तो क्या हो गया? Trigonal pyramidal हो गया. If you have trigonal bipyramidal, depends. I'll take an equation like PCl3. PCl5 will be, because it's 5 electrons again. Similar example. Nitrogen families, phosphorus is also nitrogen family. So NH3 के place में we can do also PCl3. You will get the same structure. PCl5 is trigonal bipyramidal. I know this because this is 5. I'll show you how I'm thinking. 5. This is number of valence electrons. And chlorine atoms is also 5. So 5 plus 5 by 2. Yeah, 5 plus 5, 10 by 2. You'll get 5. What is 5? Trigonal bipyramidal. So its structure will be this beach में fluorine, chlorine, 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 above 1 chlorine, down also 1 chlorine. Fine. Now there's another example like SF6. Sulfur comes in oxygen family. So these things you need to memorize the P block. That is one thing. Sulfur comes in oxygen family. So that means its valency is 6. 6 plus, they have 6 electrons. Yeah, so 6 plus 6 by 2, 6. 6 means you will have octahedral shape. So fluorine, 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 above and below also fluorine. If you have SF6, if you have like SF4, that means you'll have one lone pair. So, yeah. But in this there is one rule that you can't remove these. So you have to remove one of this fluorine. It is just a rule. There are many rules. So I don't know how to explain it. I don't know how to explain now. But this is the basics of hybridization. अगर एक basic question आ गया, then you won't miss. I hope you won't miss it in the exam. That if you get a question on, if he gives like a table, usually questions जैसा क्या होता है? He'll give a table, match the following. So here he'll give PCl5, PCl3, NH4, and he'll give hybridizations sp3, sp3d2, or planar trigonal bipyramidal like that. अगर वैसा आ गया, don't miss it tomorrow. इसका एक मार्क बनेगा. And 1 second. Also, when is your exam? Is it tomorrow? Tomorrow evening. Okay, else, how about I will just text me on WhatsApp. I will give you a few videos. I'll send you the links. Watch those and I'll tell you. Now I'll tell you like exam attempting strategies, and I'll send you a few videos on WhatsApp. Go dekh lo. And once you watch those, text me if you have any doubts and I'll explain. I think that will be
better, because वो videos are faster and they explain better than me, honestly. So you can see those, they're very fast and they are not as a random नहीं है, they are structured. So videos, they're also 10-15 minutes each. I'll send you those videos, देख लो एक बार, and text me if you have any doubts. Evening, right? So tomorrow morning, say evening tak I'll be here. Text me anytime. And I'll send those videos for देख लो एक बार. Then I think that will be better. Or tomorrow before exam, I'll also make another meet. And exam attempting strategies सारे बोल देता हूँ. Then you can, from attempting strategies, if you change that and थोड़ा logically guessing or option checking कर दिया, from that you can increase 10 to 15 marks easily. I think that is a better idea if you feel, if I, in my opinion. Leave now, as in I'll send you the links. I'll stay for some time. I'll send you the links and I'll explain what to do. I'll. Okay, fine. I'll do that. But पूरा deep में, yeah, fine. Okay. Next topic, chemical bonding में, this is important. Hybridization. Understood hybridization. Nice. हाँ, okay. I remember another one. This is 3 marks. If they ask spin only magnetic moment. Spin only magnetic moment. If they ask this, spin only magnetic moment. If they ask this exam, it is almost 3 marks. Okay. This is from coordination compounds. So क्या है, what is spin only magnetic moment? एक formula है, which is basically root over n into n plus 2. This is the formula, n into n plus 2, where n is number of unpaired electrons. Example, if you have a coordinate complex like any example, okay, K4, Fe, Cn6. If they give this, and इसका he is asking spin only magnetic. So for this, again, potassium का charge, this is K, so +1, 4 है तो +4, this cyanide का is -1, so this is -6, means net इसमें you have +2 charge, right? So total 0 होगा, so +4, +2, +6. So you have in this, the central metal ion is Fe +2. So basically for this question you have to find Fe +2 का magnetic moment. In this, what you can do is again put the formula root over n into n plus 2. Do you know how to draw this? What do you call? Yeah, electronic configuration. So for iron +2, what is iron? Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese. Yeah, so scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron. Yeah, iron is this. Can you explain about significant figures? Yeah, sure, I will do that right after this. This is a very important concept. Listen to this. If you get this tomorrow, 3 marks. Just once listen to this coordinate compounds. They ask this a lot. Mains में भी पूछा था and they'll ask tomorrow also. If they ask, you don't want to miss this.
just electronic configuration लिखना सीखो, then you'll get 3 marks. So here you have 4 unpaired electrons, right? So n is equal to 4. Put it in this. So you have root over 4 into 6, 4 plus 2 6. So this is root 24. This is a spinoli magnetic moment. Maybe question may they'll put option like 4.84, something like this, near to 5. Root 25 is 5, right? So put an option which is near to 5. This is the answer. Take another example, like you have nickel plus 2. What is nickel electronic configuration? Yeah, so scandium, just do this. This is nickel. This is nickel. So nickel में you have 2 unpaired electrons. So do this, root over 2 to 4. No, iron, cobalt, nickel. Yeah. Root 8. And root 8 is close to root 9, which is 3. So option में you will find something like 2.86. This is the answer. Take anything. Scandium plus 3. इसका क्या है? Direct answer. Scandium plus 3 is 0. Because only 1 is there. Here you have 2. Remove this. 0 unpaired electrons. 0 plus 0 into 2. 0. So इसका spin only magnetic moment is 0. Someone asked about significant figures. I can explain, but significant figures is not that important, I feel. I can explain it in the end if you want, or when is your exam? Push it. If it's 9, evening or morning? Evening, ठीक है then. I will text me in the WhatsApp community and I'll explain it tomorrow morning if that's fine. Because I don't think it is that important. Next, what do we have? This is main thing, spin only magnetic moment. This is very important. That hybridization is also very important. ये वाला formula याद कर लो completely. Root n into n plus 2. This is important. Then we have let me just look at the chapters. Electrovalent bonding, covalent bonding and coordinate covalent bonding. Okay. Fine. I'll do that. But that is just theory, you won't need direct questions for that. But I can explain it if you want to theory. So electrovalent bonding is nothing but ionic bonding, where a positive ion like NaCl, in this a positive ion which is Na plus, which is electron deficient, and a Cl minus which has an extra electron. These both are charged ions, and these both make a strong bond together, electrovalent bond or ionic bond, and they both make this compound NaCl. This is an ionic compound. Wait, is it right or is it ionic? NaCl is ionic, okay. This is ionic bond or electrovalent bond. But if you take something like CH3, we are take CH4. This is, this is a covalent bond. Covalent bond means this is sharing of electrons. Here, these both electrons, one is a positive charge, one is a negative charge, and these both come together and they have electrovalent bond. मतलब they have electric attraction towards both, and they both make a very strong bond. But इसमें CH4, carbon has 4 valence electrons.
and hydrogen needs one more electron to complete its to become stable. So carbon and hydrogen क्या करते हैं? They'll just share one electron instead of giving or taking electrons. They'll just share their electrons. So इसमें you'll these both will share an electron. These both will share an electron. These both will share. And this will also share. So a bond made by sharing of electrons is covalent bond. And when two bonds just attract each other, positive and negative charge, and it is made by the attraction forces of the charges, that is ionic bond. Not much required, but for theory, fine. And what we learned here is coordinate bonds. This one, this is coordinate bond. Where you, this is a coordinate complex. मतलब inside you have a central metal atom which has multiple ligands. ये सब theoretically it will take a lot of time. Covalent bond. When you important organic chemistry equations or reagents like high-weightage. ठीक है, I will do that. Aldol is important, tensor is important. I will do that. But yeah, I don't think this is much important. I think we can skip this. Okay, fine. One is Wurtz reaction. I said it before. I'll just quickly say it again. Wurtz reaction is when you have any carbon atoms, any alkane, haloalkane, like CH3, CH2 with chlorine, iodine, bromine, anything, any halogen, with sodium and dry ether. If this is there, sodium and dry ether, in presence of a haloalkane, what will happen is this chlorine will leave and you will get इसका double. Like if you have two carbons, you took ethane, final product will be, you will take another ethane and join them both. Symmetrical alkanes. You get double. ये trick समझो. If you have three carbons and chlorine or bromine or iodine and you pass sodium and dry ether, you will get six carbons. इसका double. Into two कर लो. You have four, you will get eight. If you have one, you will get two. That's the trick. And अगर एक ही molecule में you have chlorine, these both will leave and you will get inside only you will get another bond. This intramolecular Wurtz reaction. Franklin reaction is the same thing, but instead of sodium you will have zinc. Fine. That is very basic. And you have few more named reactions where you have halogenation. Halogenation is basically where you have an alkene, and in this alkene you are passing HBr or HCl. And this what will happen, this hydrogen will attack here first and you will get a cation, carbocation, and to this carbocation this Cl minus will attack. So you have something like this. You have butene. In this you are passing HCl, I guess. Pretty sure it should be HCl. But this is just halogenation. In this, then you will get, you will just add a chlorine. Remove the double bond, add a chlorine. Simple. Carbocation will be formed and you will get halogen. This is called halogenation. Very basic again, not something that new. Just keep this in mind. Aldol might be a little complex right now, but there is a trick, and I'll tell you. Aldol is very much repeated, and in aldol, basically when you have alpha methyl, you know what alpha methyl is, right? When you have a carbon and something like this. Beside the carbonyl group, the first carbon is alpha carbon, and in that
if this is completely free, like you have all three hydrogens, if this is a primary carbon, if the alpha carbon is a primary carbon, it is called an alpha methyl group. The name suggests it, alpha methyl. So this is must for aldol. So aldol में क्या होगा? If you have something like this, I'll take. We'll just take this acetone. No, what is this? Acetaldehyde. Or acetaldehyde. If you have another molecule and you pass NaOH, dilute. Just give me a second. I will confirm. I'm not sure if it's dilute or concentrated. You have two things, two important reactions: aldol and chemizole. I have tricks for them. I'll tell them to you. These both are important in aldehydes and ketones. So I'll also tell you what all chapters you can cover on your own. Go to Simply Concise YouTube channel. इसमें just if whoever has evening shift, tomorrow morning एक बार देख लो. Simply Concise. Depends till when do you guys want it, depends on that. We can end this or start this. एक बार ये YouTube channel देख लो. He is really good. He explained entire chemistry in 10 to 15 minutes. The screen share is not sharing. Simply Concise. Physics, I can say. Physics, I don't think I can beat Edunity, Mohit sir. I'll say few chapters. I'll tell you the important chapters which you can do easily. बस वो chapter का there is Edunity, Formula Marathon. Formula Marathon. Search कर लो, you'll get Edunity का. These, if you have time, if you have evening shift, तो ये 100% कर लो. These are very beautiful resources from which you can revise everything. For physics ये तो कर लो, like definitely. If you have evening shift, I'd say sleep early today, wake up at like 5 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, or just do this and this. जो chapters करना है, important chapters I'll tell you. वो दोनों is just check from these. Is what I suggest. Because rather than me explaining it in my terms, ये लोग अच्छे teachers हैं. I can discuss with you and say which chapters you can do so that you can save time and get more marks. But वो chapter का explanation I suggest you watch from these people. Because even I have learned from them and they are like honestly great teachers. We can have a discussion right now. I can give you exam attempting strategies and yes sir. But mainly I suggest watch these people. अभी भी ठीक है. If you want right now, I'll say everything right now. देख लो. और time है means for evening shift, तब भी देख लो. These are just crazy videos. For physics, do this.
I suggest even I can't. There are some topics which can get at least 10 marks on our own without the topic. Okay. Uh, Physics, I'll show you what all chapters are there. I'll tell you what not to do, what chapters will take a lot of time and effort. इसमें basic formulas just देखो, there is just like this image distance is equals to uf by u minus f. Like all these basic formulas देख लो. Don't go too deep. Don't go into refraction and stuff. Basic mirrors का देख लो. I'll tell those. Electrostatics छोड़ ही दो भाई. It's very big chapter. Capacitance में basic देख सकते हो. Don't leave EMF. EMF is important. Complete formula based chapter. बस formula. EMI, EMF. Formula देख लो, हो गया आंसर. They'll ask like EMI से they'll ask what is, or EMF से he'll ask what is radius of what is the radius of the path taken by an electron when it goes into a magnetic field of something, some Tesla, and it is inward. तो ये v velocity से हुआ, what is the radius of the circular path. Questions are asked, very common question. बस एक formula, R is equals to mv by qt. This is the formula. Put this, answer मिल जाएगा. And there is another one, R is equals to, you can do mv by qt, or you can do root 2m k by qb, or root 2m qb by qb. Just three formulas, from this answer आ जाएगा. EMF and EMI is the kind of chapter where ये दोनों formulas देख लो, 2-3 examples practice कर लो, हो जाएगा. You can get marks in that. EMI में don't go too deep, उसमें L से oscillation हो सकता है, but you can just skip those. EMI EMF देख लो एक बार. From physics, एडियो नहीं थी, फॉर्मूला बना देता हूँ. इसमें देख लो ये वीडियोस फर्स्ट. AC you can do, you can also skip. Now like not so easy, not so hard. Gravitation देख लो भाई, formulas, check the formulas. Gravitation का easy, it's very easy, बस formulas देख लो एक बार. Yeah, semiconductors, someone asked. You can do semiconductors, but semiconductors में there are few types of gates. Like you have ये भी you have AND gate, NAND gate. Like no, this is NOR gate. No. Yeah, this is NOR gate. Then you have this is OR, and you have AND gate. Then you have NAND. वैसा basic है. These are just the few gates. There is no theory question in physics like maybe 1 or 2. हाँ, physics में theory based बहुत कम है. Theory based questions are very less. If it's theory, they might ask assertion reasoning, but purely theory तो physics में कम ही होगा. I'll tell you, do current electricity. Current electricity में you will get marks. Very basic. There is nothing in current electricity. बस he'll give you resistance, and resistance का he'll say what is the equivalent resistance. कर लो. Or he might ask, he'll give Wheatstone bridge. Wheatstone bridge भी easy है. There's nothing much to it. I'm drawing it all wrong. Yeah, he'll give like this Wheatstone bridge. तो अगर ये this into this same है तो बीच वाला काट लो. If they ask, will they only ask about NOR, NAND, or AND? I won't say only, but mostly. Zener diode भी है. You might ask from Zener diode.
बट अगर दो like 2-3 क्वेश्चंस पूछ रहा है देन या he will give something like एक सर्किट दे देगा and he'll give this logic gate like he'll give x y no he'll give like a b and x and he'll ask which one is correct. He'll give like an OR gate and he'll ask 1 1 1 या 1 1 0 लॉजिक गेट्स तो आता है ना you people know लॉजिक गेट्स और वो एक बार फास्ट में एक्सप्लेन कर दो. But I think I suggest watch Edunici का वीडियो अगेन. उसका फॉर्मूला मैराथन he explained everything. उसमें भी don't do everything, बस ये selected chapters कर लो. चंद्र या someone raised their hand. Yeah, you can speak. Yeah, like you can speak or chat. Maybe you can talk. No, explain something in physics. Okay. Physics में what do I explain? ठीक है, ये फॉर्मूला देख लो आज. This is an important formula. I'll show you this. From EMF, this is from EMF. There is a case like you have some magnetic field here. I'll say what all are given. कुछ magnetic field है B और इसमें they are sending an electron. Okay, electron with velocity V. Some particle का we know mass. It's going with velocity v. This is b. SHM के कुछ examples करा. ठीक है, I'll say SHM also. And when it goes in here, this will follow a circular path and come out. So question में very common question. They ask what is the radius of this. So इसमें we have v. We have B, and we also know the charge of the electron, which is E. Now they ask the radius. One formula is R is equal to mv by qb. Very important formula, remember this. R is equal to mv by qb. We have multiple forms of this. One, पूरा लिख लेता हूँ. Just in place of mv, you can change multiple things. mv by qb, or in place of mv you can write root 2m kinetic energy. I'm writing k dot e. Root by qb is same for all. Or instead of 2m, instead of kinetic energy, so energy के place में you can write charge into potential. So 2m qv by qb. These are very standard formulas. Remember them. Remember these. अगर पूछ लिया, he'll give something like it's going normally into a magnetic field, और उसमें they gave everything, or they gave like one has mass m, another has mass 2n, then they're going into the same magnetic field. Find the ratio of their radius, their path का radius का ratio पूछ लिया. You know this formula, b constant बोल दिया, remove that, proportionality देख लो. So he gave mass m and 2m. They're asking r1 and r2. So you have r1 is equals to m1v by qb, and r2 is equals to m2. M2 is basically 2m1 v by qb. So divide them. Everything leaves. R1 by R2 is 1:2 ratio.
They'll ask where it's common. They'll ask like this one. तो वैसे ही पूछ लेगा. These are important formulas, very. So remember these. Okay. This is from EMF. This is an important formula. So is this clear? This example or this concept? I'm explaining very random concepts, but जो I feel which are important, वो बोल रहा हूँ. ये कुछ तो say something, chat or if this is clear, just raise your hand. ठीक है. Maths. I don't know that much maths कि मैं किसी को पढ़ा लूँ. I don't know that much. Maths में I'll give one exam attempting hack. Like 80 questions है ना, half questions में try checking the options. अगर कुछ variable like line equation दे दिया and is asking which point will satisfy, so बस put all the points. Like sometimes they'll ask the 3x, like 3x square minus 4x plus 5 equals 0. No, minus 2x. Like they'll give something and options होगा. You'll have like 1 comma minus 2, minus 2 comma minus 5, 5 comma 6, 1 comma 7. You'll have many options. क्या करो? Put every option and check. ये डालो. What do you get? 12 plus 10 plus 5. 0 नहीं होगा. This is wrong. Put 5 and 6. 25 into 3 minus 6 into 2. ये भी बहुत ज़्यादा. 25 into 3 75. So this will not cancel it. Not 0. 1 7. That is 3 minus 14 plus 5. That is 8. This is also wrong. Check this. 1 3 minus of minus 2. Oh. Okay, make this minus 2. Then you will get 3 plus 2 minus 5. That is 5 minus 5 is 0. Satisfy कर दिया. This is correct answer. Like this, in every option, try putting the values और एक कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा. Do that. And there is one trick which my friend told me that I get 25 marks. What should I do? हाँ, do all this. 80 questions में से approximately like कुछ 20 questions ऐसा बन गया. We'll assume best case scenario 20 questions ऐसा बन गया. And of course you won't know anything. Zero knowledge तो नहीं होगा ना भाई. 4-5 questions तो आप खुद के knowledge से कर सकते हो. So that 25 questions हो गया. Now remaining 55 questions. क्या करो? Pick a random option. Like pick B or C. Whichever option you feel like in exam. After solving the pura paper, which option you feel is repeating more. Like till what you solve. अगर like you attempted like 30 questions, उसमें like 15 times B आया, 10 times C आया. Whatever questions are remaining, सारे questions में B सारे just mark B everywhere. All questions mark B. तो EAPCET में वैसा भी no negative marking. अगर गलती से सही हो गया +1. If you didn't attempt 0, गलत आ गया तो भी 0. So after attempting the whole paper, अगर time बच गया, what do? Just pick one option, B or C. Put all C's or put all B's. एक choose करो and all the remaining questions keep the same option. If your luck is nice, वो if you are guessing like 160 में से you are guessing like 90 questions,
Who knows? 90 में 30 सही हो सकता है, 40 भी सही हो सकता है, मे बी 10 कुड बी राइट, बट ज़ीरो तो नहीं होगा. 160 में आई एम थिंकिंग कि आपके प्रिपरेशन की वजह से और अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन मैक्स टू मैक्स यू विल सॉल्व व्हाट 70 क्वेश्चंस करेक्टली 70% सॉल्व कर सकते हो और 60 व्हाट इज इट 55 चलो 50 मान के चलो यू आर डूइंग 50 क्वेश्चंस आई हैव 110 क्वेश्चंस तो बस यू हैव तो थोड़ा गेस करके ट्राई करेंगे 110 क्वेश्चंस ट्राई पुटिंग एजुकेटेड गेस लॉजिकल गेस कुछ करो as I said like this maths में options check करो सारे one will satisfy mark कर दो first 1 hour try to solve all the questions you can or 2 hours last 1 hour में 30-35 minutes ये logical guessing करो try all the questions theory questions में see what you feel is right assertion reasoning में ऐसा try करो what do you think might be correct when you did all your trials and बाद में यार लाइक इनका कार ना वाला इससे ज़्यादा आई कांट डू नहीं होगा मेरे से देन पिक वन ऑप्शन मोस्टली इट विल बी और सी बी और सी में चूज वन हाँ दिस इज लक बेस्ड क्योंकि अभी इतना टाइम यू डोंट हैव सो ट्राई योर बेस्ट दैट्स व्हाई आई गिव यू सम टिप्स लाइक ऐसा लॉजिकल गेस कैसे करो राइट these are the few tricks not logical guess option checking कर दो उसमें से you'll get a few answers but if you don't know the option like option कुछ match नहीं हो रहा है and you don't know the approach I'm preparing for advanced के लिए तो नहीं I'm preparing for IAT ISER admission test you know Telugu I am Telugu my mother tongue is Telugu IAT means ISER is a college like IIT or BITS తెలుగులో మాట్లాడాలి ఇక్కడ ఎంతమంది తెలుగు వచ్చు అందరు తెలుగు వచ్చారంటే తెలుగులోనే మాట్లాడతారు బట్ హిందీ వాళ్ళు ఉంటారు నేను తెలుగు సరే నాకు తెలుగు ప్రాబ్లం ఏం లేదు తెలుగులో కూడా చేస్తాను ఇంకా కొంతమంది లైక్ తెలుగు వాళ్ళకి హిందీ కూడా వస్తారని చాలా హిందీ మంది ఒకవేళ తెలుగు అర్థం కాకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుందని చెప్పి హిందీలో మాట్లాడతారు తెలుగు కూడా ఓకేనా నా మదర్ టంగ్ తెలుగు ఆఫ్ కోర్స్ వస్తుంది బట్ తెలుగు ఓకేనా అందరికి లైక్ 11 మంది నాకు కాల్లో అందరికి తెలుగు ఓకే అంటే తెలుగులోనే చేస్తాను ఎస్ చాలామంది తెలుగునే ఓకే ఫైన్ తెలుగులోనే చేస్తాను సరే ఇట్లా ఆప్షన్స్ మ్యాథ్స్లో చాలా చాలా క్వశ్చన్లు ఉంటాయి మ్యాథ్స్లో ఏంటంటే ఇట్లా ఈక్వేషన్ ఇచ్చేస్తాడు లైన్స్ హైపర్బోలా పారాబోలా తీసుకో లేకపోతే విచ్ ఈజ్ ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ సంథింగ్ ఇట్లా అడుగుతాడు నేను నీకు మార్క్స్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ ట్రిక్స్ చెప్తున్నా దీనివల్ల రావచ్చు రాకపోవచ్చు గ్యాంబుల్ లక్ బాగుంటే మార్క్స్ వస్తాయి పక్కా అని చెప్పా బట్ నేను కొన్ని మాక్ టెస్ట్ ఇట్లా రాసిన దాన్ని బట్టి చెప్తున్నా నాది 10th ఈవినింగ్ ఏమైనా కాన్సెప్ట్స్ ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్స్ చెప్తా బట్ ఒకసారి ఇది 10th మార్నింగ్ నైస్ ఈ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే మీరు 160 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాల్సిందే నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదంటే మీరు తప్పు క్వశ్చన్ పెట్టినా అసలు ఏం పెట్టకపోయినా 0 బట్ ర్యాండమ్గా గెస్ కొట్టే బై మిస్టేక్ కరెక్ట్ అయితే +1 వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను తర్వాత చెప్తా ఇప్పుడు కాసేపట్లో అన్ని ఇంకా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమున్నాయో అని చెప్తా కానీ మీరు చదవనివి కోర్స్ చాలా క్వశ్చన్లు వస్తాయి టాపిక్ అంటే ఏం చెప్తున్నావు గెస్ చేయమని అట్లన్నా లేకపోతే తెలుగు ప్రాబ్లమ్
Wait, like, do you not know Telugu or you're like being with or Hindi? Okay. Fine then. Neutral language, I'll speak in English. Yeah, I'll speak in English, that's better. So, now I'll explain important concepts. Like for the next half an hour, I'll say a few more important concepts. That is fine. Maximum, say you'll get like 5, 6 questions extra. But this trick, which I genuinely thought is good to increase at least 20 marks. You can increase at least 20 marks with this because you're hardly attempt 50 to 60 questions correctly. Right. Or you'll attempt, you'll solve and mark 50 to 60 questions. Other than that, you have 100 to 110 questions unattempted. In that, like try to do in whatever I said, this option checking may try to do 10 to 20 questions. You still have 90 unattempted questions. And you don't want to leave these questions like this. So, this is a trick. I really don't want to save people to go guessing or as a tukka marna itla random guess kottama నాకు చెప్పాలని లేదు. I don't want to say it. But for people who have 9th morning, which is less than like 10 hours ago. So morning shift lucky and evening shift also. Try your best, solve all the questions. Question solving avanappudu take option B or take option C and all the 90 questions remaining put all same options. All same options. The advantage in this is 90 में even if 40 questions option is B or C, there is a high probability that this. Usually A or D will be less. It will usually be B or C. So even if 40 are B or C, you get plus 40 marks. Plus 40 is not less. If you get 80 plus marks, you will get a good college. You will get a good seat and set. 80 plus is your target. So in that you can easily get like 30 marks just by tukka. Put all B or put all C depending on your mood. Whatever you feel. वो instinct you'll have it. थोड़ा instinct. On that choose B or C, pick one. ये option for every option don't change. एक option take one option B or C and all the remaining questions mark that. There is a good chance. There is a very good chance you'll get at least plus 20 to plus 30 from that. So even if you pull like 50 marks on your own by guessing and by solving out of 160 questions, even if you pull like 50 questions and if your luck is helping you, plus 30 వచ్చేసింది ప్లస్ 30 అలా రాగా ఖతం 80 ప్లస్ you'll get a college. 80 plus में तो you'll get a good college. So what I am saying, either you're prepared, not prepared, you did advanced level studies or you didn't even study for boards, 160 out of 160 questions you must attempt. That is one advantage of EAPCET. No negative marking. So you have full freedom. Do whatever you want. No negative marking. Worst case scenario, it is the same thing as you didn't attempt. Best case scenario, you will get plus. I am off to bed, bro. Yeah, I suggest everyone to sleep. Honestly, there is not much you can do in this like last 1-2 hours. So that's why I explained the paper attempting strategy. This is what you do to get at least plus 20 marks. Plus 20 marks I will confirm, guarantee. Process plus 20 marks pakka. And this can go even to plus 40. So 20 to 40 marks range will be improvement if you do this. Are maths, I am saying with my personal experience. In one mock, maths mein, we have 80 questions right. I just went, I kept all options B and K. A and K. Our answer is very less, like very rare. I put all A and K. I got 28 marks in only maths.
Physics, chemistry I solved. My maths is weak. So just in maths I got 28 marks by only keeping 8. Now imagine you do that for like maths में 80 questions में you did 20 questions. Physics में 30 में you did 15 questions. Chemistry में you did 15 questions. Overall you attempted 50 questions. Now imagine putting like option B or C for all. There's a high probability you'll get 20 to 30 plus marks from that. So do that. That is one of the easiest way to score marks and exam attempting strategy. ये करो, you get 20 to 30 marks easily. Now the rest is in your hands. After you get that 30 marks, how will you get 50 marks is in your hands. Now I explained a few things. As I hope everyone joined my WhatsApp community. I'll send all the videos there. Now watch those. Oh, hey, I think you know my YouTube ka live, right? In the description there is the community link. I'll send all the videos in the community. Watch those, and I explained a few here. I explained all few chapters here. What are important scoring chapters? I gave you these tips. Use all these. Try to score 40 marks, 40 to 50 marks. I hope you can score that. Out of 160, I hope you can score at least 50 marks, which I think you will, right? Everyone. Yes. If you manage to pull 50 marks on your own, the important topics ఒక చాప్టర్ నుంచి or physics ఇందులోనే ఇంకా స్పీడ్గా చెప్తారు. ఓకే, ట్రై చేస్తా. ఐ విల్ ట్రై. బట్ ఇదైతే అర్థమైంది కదా టిల్ నౌ వాట్ ఎవర్ ఐ సెడ్. దిస్ ఇస్ బెస్ట్ వే టు ఇంక్రీజ్ 20 to 30 మార్క్స్. మిగతా ఐ థింక్ యూ ఆర్ ఎట్ 40 మార్క్స్ రైట్ నౌ. సో ప్లస్ 10 నేను చేయించడానికి ట్రై చేస్తా. ప్లస్ 20 to 30 యూ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ దిస్. 40 మార్క్స్ యూ గెట్ ఆన్ యూర్ ఓన్. అంత 10 మార్క్స్ నేను చూసుకుంటాను. దట్ ఈస్ వాట్ విల్ డూ. ఓకే, ఇప్పుడు నేనే మొత్తానికి 80 మార్క్స్ ఇప్పుడు పెంచగలుగుతా అంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఆ 10 మార్క్స్ నేను చూసుకుంటాను. 40 marks మీరు చూసుకోండి. 20 to 30 is all going on this. You do this, 80 marks plus వస్తుంది, కాలేజ్ సీట్ కన్ఫర్మ్. 80 plus వస్తే you will get a good college. ఇప్పుడు చేస్తాం. Now I finished explaining. So even if anyone is leaving right now, you can. Because main 20-30 marks improvement ikkade vastadi. Now who are staying, for them we will continue the revision. Fine. But if anyone has to sleep, మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి ఎంసెట్? నేను ఎంసెట్ ఎక్కువ మార్క్స్ రాయలేదు. నేను ఐ రోడ్ 1. అప్పుడు ఎప్పుడో ఒకటి రాసిన 12th మిడ్లో. దానిలో సమ్ 120 సంథింగ్ వచ్చింది. 110 or something, I don't know. 110 I guess. అప్పుడెప్పుడో రాసిన 12th మిడ్లో. అంటే నా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ. ఇప్పుడు ఏం చదువుతున్నావు బ్రో నువ్వు? నేను కూడా సేమ్. నాది ఎల్లుండి ఎంసెట్ రాస్తున్నాను నేను 10th. నేను కూడా మీ క్లాసే తెలియదు. నేను కూడా 12th. నాకు మొన్ననే అయిపోయింది. విచ్ బీటెక్ ఇవ్వంటారు చూద్దాం. అవన్నీ ఫస్ట్ మార్క్స్ అయితే రాని. మార్క్స్ రాగానే డిపెండ్ స్టార్ట్ రివిజన్. లెట్స్ నాట్ వేస్ట్ మచ్ టైం. సో టిల్ నౌ I explained hybridization, bye bro. Okay, bye.
పేపర్ అదొక 20 మార్క్స్ ఎట్లా బూస్ట్ చేసుకోవాలి ఈజీగా చెప్పా, ఒకసారి అది చూసుకో ఇఫ్ పాసిబుల్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ సీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ hybridization, spin only magnetic moment is done. Magnetic moment. I said how to find hybridization is okati. Then I said radius of this, radius of the circular path taken by an electron in a magnetic field. Itla magnetic field unte danlo electron ante what is the radius of the circle it takes, mv by qv. That is one thing. Woods reaction avani chepna, that's in chemistry. Now few things. Center of mass ఒకటి ఉంది అది చెప్పేస్తా. Where is your center and shift? I got 10th evening shift. Center is in, I don't know, చూసుకోవాలి. So there is one formula to find center of mass if there are two objects. This is m1, this is m2. Origin se this is at distance x1, this is at x2. Center of mass syllabus number. Yeah. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎందుకు తీస్తారు? సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎప్పుడు తీయలేదు, అది అన్నిట్లో ఉంది. మెయిన్స్లో ఉంది, అడ్వాన్స్లో ఉంది, బిట్సాట్ ఎంసెట్ అన్నిట్లో ఉంది. సో ఇట్లుంటే జస్ట్ డూ m1x1 ప్లస్ m2x2 బై m1 ప్లస్ m2. ఎక్స్ చేస్తే ఎక్స్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వస్తుంది. అదే m1y1 m2y2 ఇవి చేస్తే y సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వస్తుంది. వెరీ సింపుల్ ఫార్ములా, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ బ్రో. యా, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. సేమ్ టు యూ. సో దిస్ ఇస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఒకవేళ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ క్వశ్చన్ అడిగాను అనుకో, డైరెక్ట్లీ చేసేటప్పుడు. ఓ ఆల్సో నాకు ఇంకో ట్రిక్ ఉంది, ఇంకో షార్ట్ ట్రిక్ డైరెక్ట్గా టెన్షన్ ఫైండ్ చేయడానికి. లైక్ ఇట్లా ఒకటి ఇచ్చేసాడు అనుకో, వేర్ దిస్ ఇస్ m1, యాట్వర్డ్ మిషన్ అంటారు దీన్ని. దిస్ ఇస్ m1, దిస్ ఇస్ m2. స్టక్ అయిపోయింది. యా, ఇట్లా ఇచ్చాడు అనుకో, m1 m2. ఇక్కడ ఈదర్ స్ట్రింగ్లో టెన్షన్ ఆర్ యాక్సలరేషన్ అడిగితే డైరెక్ట్ ఫార్ములాలు ఉంటాయి. టెన్షన్ ఆర్ యాక్సలరేషన్ ఇట్లా అడుగుతుంటారు, మొత్తం ఏం సాల్వ్ చేయక్కర్లేదు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. దెన్ ఎన్ఎల్ఎం ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అందులో కొంచెం సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లాజిక్ కూడా వాడతాను, రేడియస్, బట్ జస్ట్ ఫార్ములా అంతే. 1 second నాకు అలా గుర్తులేదు ఫార్ములా. m2 minus m1 by m2 plus m1 into g na ido. Yeah, acceleration is m is equal to easy formula, m2 minus m1 by m2 plus m1 into g. Acceleration అడిగాడు అనుకో సిస్టమ్ ది, ఈ ఫార్ములా పెట్టి యాక్సలరేషన్ వచ్చేస్తుంది. టెన్షన్ అడిగాడు అనుకో 2m1 m2, m2 minus m1 బదులు 2m1 m2 పెట్టే, మిగతాదంతా సేమ్ ఫార్ములాలు అంతే ఇవి. JEE means your highest percentage. ఫిజిక్స్లో 97% వచ్చింది, కెమిస్ట్రీ 97%, మ్యాథ్స్ 86%. ఫైన్, ఈ రెండు చూసుకో. ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ అడిగిండు అనుకో, ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పలేము, బట్ ఒకవేళ ఇట్లా అడిగితే మిషన్, యాట్వర్డ్ మిషన్, ఇది పెట్టేసి యాక్సలరేషన్ వస్తుంది, ఇది పెట్టేసి టెన్షన్ వస్తుంది. అయితే ఇది ఒక కాన్సెప్ట్.
ఇంకొకటి మొమెంటమ్ కన్జర్వేషన్. ఇంకెవరో ఇందాక ఎవరో ఎస్హెచ్ఎం అడుగుతుంది కదా. ఎస్హెచ్ఎం ఒకవేళ ఇట్లా ఏదైనా ఉందనుకో, పెండులం టైం పీరియడ్ ఇది 2π√L/G. టైం పీరియడ్ ఫార్ములా. యా హలో. అంతా అంటే మ్యాథ్స్ ఇంకా ప్రిపేర్ కావాలి. మ్యాథ్స్ ఒకటి చేసి నాది 10th ఉంది ఎగ్జామ్. 10th ఈవినింగ్. ఓహో ఓకే. ఏపీలో ఎప్పుడు ఎగ్జామ్? 18 సెకండ్స్. ఓ అయితే టైం ఉంది వచ్చినా. అదే అయితే మంచి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఇంకా 9 days మస్తు. ఇంకా 9 days అయితే ఈజీగా ఒక 20-30 మార్క్స్ ఈజీ పూల్ చేయొచ్చు 9 daysలో. అయితే ఒక పని చేయ, ఇప్పుడు అందరు ఉన్నారు కదా, అంటే ఒకవేళ ఎంసెట్ రిలేటెడ్ అయితే ష్యూర్, లేకపోతే ఒకసారి ఇది అయిపోగానే నాకు తర్వాత కాల్ చేయ ఒక మాట. సరే అడుగు సరే. అంతే ఎంసెట్లో ఎంత హార్డ్ అయినా ఫార్ములా కంటే ఎక్కువ అడగారు. మహా అయితే ఏం అడుగుతాడు, లైక్ ఇది ఉంది మోడర్న్ ఫిజిక్స్ ఉంది. మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో ఫైండ్ ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ సంథింగ్ అని అడుగుతాడు. అంటే మనకు ఫార్ములా తెలుసు, కైనెటిక్ ఎనర్జీ hc/λ-5. ఈ ఫార్ములా తెలుసు కదా. ఇది ఎడ్యునిటీ ఫార్ములా మ్యారథాన్ అది ఒకటి ఉంది. దానిలో డిస్క్రిప్షన్లోనే పీడిఎఫ్ ఉంది మొత్తం, ఎంటైర్ షార్ట్ నోట్స్. ఆ యూట్యూబ్లో చూడు ఒకసారి. మస్తు మోర్ దెన్ ఎనఫ్. అది చూసుకుని మెయిన్స్లో 99% తెచ్చుకున్నది కూడా ఉన్నారు. ఎంసెట్ ఈజీగా వచ్చేసింది. అంటే అది మెయిన్స్ లెవెల్ కదా, సో కొంచెం టఫ్ ఉండొచ్చు. కానీ ఆ ఫార్ములాస్ చూసుకుని కొంచెం ఎంసెట్ క్వశ్చన్లు ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది. ఫార్ములాస్ చూసుకో, అప్లికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఈజీ లైక్. అయితే ఓకే, ఐపీఏలో కూడా సేమ్ ఫార్ములాలు కాబట్టి బేసిక్లీ ఫార్ములాస్ అందరికి చెప్తున్నాయి, నీకే కాదు. ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నాం కదా, జస్ట్ లెర్న్ ద ఫార్ములాస్. 2-3 క్వశ్చన్స్ చేయి ఆ ఫార్ములాతో చాలు. 1 ఫార్ములా 2 ఎగ్జాంపుల్స్ డన్. ఎగ్జామ్లో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేస్తాం, ఎక్కువ టైం కూడా లేదు. సో ఎల్లుండి ఇంకా ఇవాళ ఉన్న వాళ్ళకి లేకపోతే రేపు ఉన్న వాళ్ళకి అన్ని ఫార్ములాలు ఒకసారి చూసుకుంటే 2-3 క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ అనేది డన్ అంతే ఇంకా. సో అప్పుడు ఎగ్జామ్లో వచ్చేస్తుంది అది. 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏంటంటే మైండ్లో ఉంటుంది, ఓకే ఇట్లా క్వశ్చన్ అడిగితే ఈ ఫార్ములా పెట్టాలి, ఇది పెడితే వచ్చేస్తుంది. ఆ ఐడియా ఉంటే ఎగ్జామ్లో క్లిక్ అయిపోతుంది. ఉత్తి ఫార్ములా చూసుకుంటే రాదు ఆన్సర్. రివిజన్ చేస్తున్నా, కానీ మరి ఇప్పుడు మొత్తం చేసేంత టైం కూడా లేదు కదా. అందరూ రేపు మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ ఉన్న వాళ్ళు పడుకోలేదు. ఓకే లేదు నాది మొన్ననే అయిపోయింది. ఈ మార్చ్లో నాది కూడా అయిపోయింది. నైస్ నైస్. అంటే అట్లా చెప్పలేమంటే ఎంసెట్లో మంచిగా బోర్డ్స్ అంటే డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ రెండు. ఓకే
నైస్. ఫిజికల్ ఫార్ములాలు చూసుకో, ఆర్గానిక్ అని చూసుకో. అంటే ఓకే, అది ఇప్పుడు చేసిన టైం ఉంది కాబట్టి చేయొచ్చు, లేకపోతే ఫిజికల్. ఇప్పుడు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నేను అందరికి చెప్తున్నాను, లైక్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు. ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో ట్రై చేయండి మీ బెస్ట్. ఇప్పుడు 1-2 డేస్లో ఎక్కువ ఏం చేసేయలేము, బట్ ట్రై చేయండి ఎగ్జామ్లో. ఒకవేళ రాకపోతే టెన్షన్ పడదు, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపో. అన్నీ 160 క్వశ్చన్స్ చూసుకో ఒకసారి, వచ్చినవి ట్రై చేయి, రానివి లాస్ట్లో అన్నీ ఒక ఆప్షన్ పెట్టేసి వచ్చేస్తాయి మార్క్స్. నువ్వు 40 మార్క్స్ వరకు తెచ్చుకోగలిగితే మిగతా 50 మార్క్స్, మిగతా 20-30 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. అన్ని ఆప్షన్లో పెట్టేస్తే వచ్చేస్తాయి మార్క్స్. నేను మ్యాథ్స్లో ఉత్తి అన్ని ఏ ఆప్షన్ పెట్టి వస్తే 28 మార్క్స్ వచ్చింది. మా కాలేజ్లో అప్పుడు పెట్టారు. అప్పుడు అప్పుడు మేము టైంపాస్కి రాసాం. సో అప్పుడెప్పుడో స్టార్టింగ్లో సెకండ్ ఇయర్, ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్లో పెట్టారు. సెకండ్ ఇయర్ మాక్ రేపు రాస్తున్నాను, ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు రాయలేదు ఎంసెట్ మాక్. ఓకే. ఓకే, అయితే ఇంకో 10 మార్క్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకో, నువ్వు ఎన్ని అటెంప్ట్ చేసుకో. ఇప్పుడు నేను డిస్కషన్ అందరి కోసం చేస్తున్నాను. సో మీ సిచ్యువేషన్ కూడా ఇట్లానే ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఇతను అడుగుతున్నాడు, అందరూ అడగట్లేదు. సో ఇఫ్ హిస్ సిచ్యువేషన్ మ్యాచెస్ టు యూ, నేను ఏం ఆన్సర్ చెప్తున్నానో మీరు కూడా అదే తీసుకుని ఫాలో అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు 40 మార్క్స్ వచ్చాయంటే ఎన్ని అటెంప్ట్ చేసావు? అన్ని 160 అటెంప్ట్ చేసినావు, అన్ని గెస్ చేసావు. అంటే ఒకటే ఆప్షన్ పెట్టేసావా, లేకపోతే క్వశ్చన్ చూసుకుని చేసి? అవునా? దాంతో వచ్చేయాలి మార్కులు, మరి రాలేదా? అట్లా పెట్టా, దాన్ని ఒకటే పెట్టేయాలి. అప్పుడు అంటే నువ్వు కరెక్ట్ సాల్వ్ చేసినా సాల్వ్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇంకా అంటే ఇప్పుడు నేను ఇది చెప్పింది ఇప్పుడు రేపు ఎగ్జామ్, రేపు అంటే ఇంకా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవ్వాలి 12:30. ఇవాళ మార్నింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకేం చేయలేరు కాబట్టి వర్స్ట్ కేస్ సినారియో అట్లా చేయమని చెప్పిన. అది నాట్ సజెస్టెడ్ ఎట్ ఆల్. కానీ ఇంకా ఏం తప్పదు, టైం లేదు అంటే అట్లా చేస్తే ఇంకా వదిలేయడం కంటే బెటర్ అని చెప్పిన. అట్లా చేస్తే మహా అయితే 20 వస్తాయి, నేనైతే చెప్పగలుగుతాను. నీకైతే గెస్ చేసినందుకు 0 అయితే రాలేదు కదా, అన్ని తప్పు కాలేదు కదా. అట్లీస్ట్ 15-20 అయితే వస్తాయి. ఇంకా అది టైం లేకపోతే, నీకు టైం ఉంది కాబట్టి నువ్వు చదువుకో. రేపు ఇవాళ ఎగ్జామ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయలేరు కదా. రివిజన్ అయితే నేను ఇప్పుడు కొంచెం చెప్తా, కొన్ని చాప్టర్స్, అంతకు మించి నేను కూడా ఏం చెప్పలేదు. చేయొచ్చు, అదే బెస్ట్. ఫిజిక్స్లో 20 ఈజీగా వస్తాయి. ఫిజిక్స్ 20, కెమిస్ట్రీ 25 అట్లా తెచ్చుకో. మ్యాథ్స్లో ఒక 10 తెచ్చుకో, మిగతాదంతా కెమిస్ట్రీ అంతే. అదే మ్యాథ్స్లో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్, 80 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా. అందరు టార్గెట్ చూడండి, అందరు టార్గెట్ 80 మార్క్స్ పెట్టుకోండి. 80+ వస్తే మంచి కాలేజ్, మంచి బ్రాంచ్ దొరికిస్తారు. ఏదో ఒకటి టాప్ బ్రాంచ్, టాప్ కాలేజ్ అన్నా, బట్ మంచి కాలేజ్ దొరికిస్తుంది ఏదో ఒకటి. 80+. టాప్ బ్రాంచ్ కావాలి అంటే 100+ కావాలి, బట్ ఏదో ఒక మంచి కాలేజ్లో డీసెంట్ బ్రాంచ్ కావాలి అంటే 80+.
80+లో మీరు 30 మార్క్స్ గెస్ చేసినా కూడా 50 మార్క్స్ తెచ్చుకోగలుగుతాం మీ ఓన్గా. ఏదో ఒకటి ఆప్షన్ చెకింగ్ చేసి ఎలిమినేషన్లు చేసి ఇంకో 10 తెచ్చుకున్నారు అనుకో, 20 గెస్ చేసి వచ్చాను. గుడ్ కేస్ చెప్తున్నా, ఇప్పుడు అట్లా కాదు, వర్స్ట్ కేస్ కాదు, ఒక యావరేజ్ కేస్ చెప్తున్నా. 80 తెచ్చుకోగలిగితే అయిపోయింది, ఇంకా ఎంసెట్లో క్వాలిఫై అయిపోతారు, ర్యాంక్ వచ్చేస్తుంది. సో అది చెప్తాను, ఏం చేసినా ఎక్కువ ప్లాన్ చేయొద్దు, 80 తెచ్చుకుంటాను. సో నువ్వు కూడా ఇప్పుడు అదే 40-50 దగ్గర ఉన్నా కూడా కాస్త చీట్ కోడ్స్ చూడు, ఇంకా ట్రిక్స్ చూడు, అన్నీ ట్రై చేయి. బెస్ట్ అంతే చేసి, నీకంటే టైం ఉంది ఇప్పుడు అందరికీ. యా, ఇప్పుడు దానికే 40 వచ్చిందంటే రివైజ్ చేసి ఫార్ములాలు ప్రిపేర్ చేసి అంతా రాస్తే అట్లీస్ట్ 60-70 వరకు వస్తుంది. మిగతావి గెస్ కొట్టేయచ్చు, 80 దాటేస్తుంది. అయిపోయి పెద్ద టఫ్ ఏం కాదు. దిస్ గోస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఎంసెట్ పెద్ద టఫ్ ఏం కాదు, ఫార్ములా బేస్డ్ అడుగుతుంది. మీరు అది ఫార్ములా తెలియకపోతే ఏ క్వశ్చన్ అయినా టఫ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫార్ములా నేర్చుకుంటే అది ఫార్ములా పెడితే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూసి భయపడి నాకు ఫార్ములా తెలియకపోతే ఎంత ఆలోచించినా ఆన్సర్ రాదు. ఫార్ములా తెలిస్తే ఇంకా అసలు ఆ క్వశ్చన్ ఏం లేదు, మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది క్వశ్చన్లో, ఆ ఫార్ములాలో పెట్టు ఆన్సర్ వస్తుంది, అంతే ఉంటుంది మోస్ట్. ఎందుకంటే 180 మినిట్స్లో అంటే ఒకసారి మీరే ఆలోచించండి, 180 మినిట్స్లో 160 క్వశ్చన్స్ చేయాలంటే ఎవరైనా టఫ్ క్వశ్చన్ పెడతారు. 180 మినిట్స్, ఆల్మోస్ట్ 1 మినిట్ పర్ క్వశ్చన్. ఫార్ములా బేస్డ్ మధ్యలో టఫ్ క్వశ్చన్లు పెట్టచ్చు. 80%-90% ఆఫ్ ది పేపర్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఫార్ములాలు నేర్చుకుని పోండి, ఫార్ములాలు చూసుకుని కాన్సెప్ట్ చూసుకుంటే ఇలా అయిపోయింది. ఎక్కువ ఆలోచించండి. ఎంసెట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి అన్ ఈజీ ఎగ్జామ్. సో దీనికి ఎక్కువ బ్రెయిన్ పెట్టదు, ఫార్ములాలు నేర్చుకో, వెళ్ళు అప్లై చేయి, రాయేది అంతే. మహా అయితే ఏంది, ఆన్సర్ రాదు, గెస్ కొట్టు, నో నెగిటివ్ మార్క్. అసలు వదిలేయడం కంటే గెస్ చేయడం బెటర్. సో 50-60 మీరు తెచ్చుకొని 20-30 గెస్ కొడితే సరే, అంతే. ఎక్కువ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ థింగ్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటే, ఎగ్జామ్లో కామ్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఐడియాలు వస్తాయి. టెన్షన్ పడితే వచ్చే ఐడియాలు కూడా పోతాయి. సో కాస్త కామ్గా వెళ్ళి రాసినాడు. నేను వీడియోలు పెడతా, నేను గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాను కొన్ని వీడియోలు, అవి చూడండి. ఈజీ, లైక్ నాది వాట్సాప్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది, అది షేర్ చేస్తాను. అది గ్రూప్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది లింక్. అన్ని వీడియోలు షేర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు చూడండి అందరు వెళ్ళి ఒకసారి. అప్పుడు ఏంటంటే ఆ వీడియోలో అన్నీ సింప్లీ కాన్సెప్ట్ అనబడుతుంది. ఐఎమ్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్, ఐ గాట్ ఓకే. విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. జస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకా కామ్నెస్ మ్యాటర్స్. ఇప్పటివరకు మీరు 2 years అయితే టైంపాస్, కంప్లీట్ 100% టైంపాస్ చేసి ఉంటారు కదా, ఏదో ఒకటి చదువుంటారు. కామ్గా ఉంటే ఎగ్జామ్లో అన్నీ గుర్తొస్తాయి. ట్రై చేయి, టైం ఉంది, ఎట్లాగో 160 క్వశ్చన్స్ ఎట్లాగో చేయట్లేదు. ఎన్ని వస్తాయి, 50 క్వశ్చన్లు 3 hours చేయండి. చిల్ అయ్యి ట్రై చేయండి, ఏదో ఒకటి గుర్తొస్తుంది. ఫుల్ బ్రెయిన్ వాడు, అయిపోతుంది అంతే. చిల్. ఎగ్జామ్ ముందు వరకే టెన్షన్ పడాలి, కానీ ఎగ్జామ్లో టెన్షన్ పడితే కాదు. చిల్గా వెళ్ళి కాన్ఫిడెంట్గా రాసుకుంటాను. దట్ ఈస్ మై బెస్ట్ సజెషన్. టెన్షన్ పడితే వచ్చే కూడా పోతుంది. సో ఎగ్జామ్లోకి వెళ్ళి, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 20 మార్క్స్ గెస్సింగ్లో వచ్చేస్తాయి, 40 మార్కులు తెచ్చుకోవాలి, అది వచ్చేస్తుంది. 160లో 40, 10 మార్క్స్ ఆప్షన్ చెకింగ్, 80+. 160కి ఎప్పుడు 100-150 అడగదు. 80+ తెచ్చుకో, కాలేజ్ దొరికిస్తుంది, అయితే ఈ మైండ్ సెట్తో వెళ్తే మంచిగానే వస్తుంది. ఐమ్ షూర్. ఫర్ ఎవ్రీ వన్, దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే, సో బాయ్. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఇంకా రివిజన్ ఏమైనా కావాలంటే, ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ లేట్. సో పడుకుంటే ఇట్ సజెస్ట్ ఇట్స్ బెటర్. యా,
సో మెయిన్లీ దిస్ స్ట్రీమ్ ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ కోసం నేను +20 మార్క్స్ అని చెప్పాను. నేను +20 మార్క్స్ వరకు కాన్సెప్ట్లు చెప్తానని చెప్పాను కదా, ఇవన్నీ చేస్తే ఈజీగా పెరుగుతాయి 20-30 మార్క్స్. అదే చేయండి అని నేను చెప్తున్నాను. కాన్ఫిడెన్స్ అయితే లూజ్ కావాలి, చదివినా చదవకపోయినా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది, దాంతో మార్క్స్. కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నోడికి టెన్షన్ పడినోడికి అట్లీస్ట్ 10 మార్క్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో హోప్ఫుల్లీ నేను చెప్పింది అర్థమైనట్టు అందరికీ. ఇప్పుడు అన్ని ఫార్ములాస్ ఎలా రివ్యూ అన్ని ఫార్ములాలు చేయమని అయితే నేను చెప్పా. కొన్ని చాప్టర్స్ తీసుకో, నీకు ఏమేమి చాప్టర్స్ ఆల్రెడీ వచ్చో కొత్త చాప్టర్స్ తీసుకో. ఏం చాప్టర్స్ నీకు వచ్చో వాడెవర్ చాప్టర్స్ ఆ చాప్టర్స్ తీసుకో. లైక్ నాకు ఇది వచ్చు కొంచెం, నాకు ఇది కాస్త కాన్ఫిడెన్స్ ఉందన్న చాప్టర్లు తీసుకుని అవే రివైజ్ చేయమని. అన్నీ ఒకసారి చూడకుండా రాయి, చూసుకో. కొన్ని క్వశ్చన్ నీకు మెమరైజ్ చేసుకుంటే ఫార్ములాస్ రావు, దాని మీద క్వశ్చన్లు చేయి. ఆ ఫార్ములా ఎట్లా వాడాలో తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ గుర్తుంటుంది ఫార్ములా. ఎవ్రీ ఫార్ములాతో సమ్ 2-3 క్వశ్చన్స్ చేయాలి. దట్ షుడ్ డూ. ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ 0 ఇండియా 10th ఎగ్జామ్, మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ. ఇంకా 0 అంటే ఏం చెప్పాలి? ఐడియోనిటీ ఫార్ములా మ్యారథాన్ ఉంది, అది ఒకసారి చూడు, అది చూసుకొని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయి. ఇంకా తర్వాత ఎగ్జామ్లో పోయి ఏం రాకపోతే అన్ని బీనో సీనో పెట్టి వచ్చేసి ఇప్పుడు, ఎందుకంటే నీకు రేపే ఎగ్జామ్. ట్రై చేయి, డే మొత్తం చదువు రేపు ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్ కూడా రివైజ్ చేయి. మెజారిటీ టైం ఫిజిక్స్కి. ఇంకా అప్పటికి ఏం రావట్లేదంటే ఇంకా అన్నీ ఒక ఆప్షన్ పెట్టి వచ్చేసి. ఇప్పుడు 1 డేలో మొత్తం 2 years ఫిజిక్స్ చేయాలంటే కష్టం. నాకు 10thలో 85%. 10th వరకు నేను అంతా ఏం చదవలేదు, 10th తర్వాత స్టార్ట్ చేసాను. ఇంట్రెస్ట్ అంటే యూట్యూబ్ వీడియోలు చూస్తుండే, అంతా మార్క్ రోబర్వి, వెరిటస్ అని యూట్యూబ్ వీడియోలు చూస్తుండే, దానికి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది, దాని నుంచి కాదండి. కాలేజ్ అంటే ఇట్లనే రెజనెన్స్ వెళ్తుండే నేను. సో అక్కడ కాలేజ్లో చెప్పింది చేశాను. ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా నాకు మొత్తం వేస్టే ఉండే. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్, సెకండ్ ఇయర్ నుంచి చదవడం స్టార్ట్ చేశాను. ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా నేను సెకండ్ ఇయర్కి టాప్ బ్యాచ్కి వెళ్ళాను. సో సెకండ్ ఇయర్ ప్రాపర్ చదివాను. క్లాస్లో చెప్పిన ఉద్దేశం అంటే నేను ఫస్ట్ ఇయర్ అలక్ పాండే సార్ వీడియోస్ చూస్తుండే, దాని తర్వాత జస్ట్ థియరీ నేర్చుకున్న ప్రాపర్గా. ఒకసారి థియరీ అర్థమైతే ఫార్ములాస్, థియరీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైన తర్వాత ఫార్ములాలు చూసుకున్నాను, అది ఎట్లా అప్లై చేయాలో చూడు. అంతకుమించి ఏం లేవు, అన్నీ ఫార్ములా బేస్డ్, కొంచెం కాన్సెప్ట్ అప్లికేషన్. ఇంకా క్వశ్చన్స్ చేయి, రాదు డౌట్లు అడుగు సార్ని, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ చేయి, డౌట్స్ వస్తాయి అడుగు, అట్లా చేసి నేర్చుకున్నాను. దానివల్ల కాస్త ఫిజిక్స్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఉండేది ఫస్ట్ నుంచి. కెమిస్ట్రీ స్టార్టింగ్లో చాలా వీక్ ఉండే, తర్వాత స్ట్రాంగ్. ట్రై చేయి, రాలేదా ఒకసారి సొల్యూషన్ చూడు, క్లిక్ అయితే తర్వాత నెక్స్ట్ టైం చూడకుండా ఒకసారి ట్రై చేయి, నెక్స్ట్ టైం వచ్చేస్తుంది. అప్పటికీ రాకపోతే పోయి సార్ నాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ టైం గుర్తుంటుంది. మిస్టేక్స్ కోర్స్ అవుతాయి, కానీ దాని నుంచి ఏం నేర్చుకున్నామని దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. బ్యాక్ టు బ్యాక్ మిస్టేక్స్ ఏం కాదు, కానీ సేమ్ మిస్టేక్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి. ఒక క్వశ్చన్ ఫస్ట్ టైం తప్పు చేస్తే ఓకే, కానీ సేమ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ తప్పు చేస్తే ఇంకా నేర్చుకొని యూజ్ లేదు. నేను ఇది విన్నా ఇక్కడ కోట్, లైక్ కోట్ విన్నా, ఇట్స్ వెరీ నైస్.
It is okay to make 1,000 mistakes as long as there are 1,000 new mistakes. Same mistake multiple times repeat చేయాలి, బట్ చాలా మిస్టేక్స్ చేయాలి. దట్ ఈస్ హౌ యూ లెర్న్. ఇప్పుడు మిస్టేక్ చేస్తే ఆ మిస్టేక్ ఎగ్జామ్లో చేయవు. హూనోస్ ఇప్పుడు చేయకపోతే ఎగ్జామ్లో మిస్టేక్ చేయొచ్చు. సో మేకింగ్ మిస్టేక్స్ ఇస్ ఫైన్, కానీ చేసిందే మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేను ఒక 1 month ముందుంటే ఎంసెట్కి ఇంకా మస్తు ఇట్లా మోటివేట్ చేసి ప్రిపేర్ చేసి పంపుతుండే, కానీ ఇప్పుడు 1-2 days ఉన్నాయి కదా ఎంసెట్కి. ఇంకా ఇప్పుడు ఇదేం చేయలేము. జస్ట్ ఇంకా నువ్వు ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్న దాని మీద కాన్ఫిడెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్నావు రివైజ్ చేయి, ఇంకా కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాసినట్టు. వచ్చింది మంచిగా చేస్తా, రానిది వెసి కొడతా అన్న మైండ్ సెట్తో పో. రాని కూడా ట్రై చేయి, ఆప్షన్ చెక్కింగ్తో సగం అయిపోతుంది. ఈ ఒక్కటి అర్థం చేస్తా, ఎంసెట్ ఇస్ నాట్ అన్ హార్డ్ ఎగ్జామ్. ఈజీ ఎగ్జామ్, ఈజీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, పెద్ద టఫ్ క్వశ్చన్లు అడగడు. టఫ్ అనిపిస్తాయి, కొంచెం అనలైజ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది, పెద్ద టఫ్ ఏమి ఉంటుంది. సో ఆ ఒక్క మైండ్ సెట్ పెట్టుకోండి, ఎంసెట్ ఇస్ నాట్ ఎ టఫ్ ఎగ్జామ్. ఈ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఫిజిక్స్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. లేవు బ్రో, నేను ఇంకా ఏం స్టార్ట్ చేయలేను. కాలేజ్ ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దామని ప్లాన్. ఇంక ఇప్పుడు ఎట్లా ఎంసెట్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఇట్లా బట్ చేసిన. కానీ నాకు కూడా అర్థమైంది ఇంకా 2 hours పెద్ద ఏం చేయలేను. నేను చెప్పగలిగినంత చెప్పా. ఇంకా ఈ కాసేపట్లో 2-3 కాన్సెప్ట్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కంటే పేపర్ అటెంప్టింగ్ స్ట్రాటజీ చెప్తే బెటర్ అని అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. హోప్ఫుల్లీ నేను చెప్పిన స్ట్రాటజీ ప్రకారం మార్క్స్ అయితే పెరగాలి. ఒకసారి రేపు ఎవరిదైనా ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత నాకు మెసేజ్ చేసి చెప్పండి ఒకసారి ఎట్లా అయింది పేపర్. నేను చెప్పినవి పనికి వచ్చినాయా లేకపోతే వేస్టా. నాకు కూడా 100% గ్యారంటీతో ఇదే అవుతుంది అని చెప్పలేను, బట్ మై స్ట్రాంగ్ ప్రెడిక్షన్ అయితే ఇది. సో రేపు అందరూ ఒకసారి ఎవరెవరు రాస్తారో నాకు, ఇంకా ఇది ఎవరెవరు అటెండ్ అయ్యారో చెప్పండి ఒకసారి. సో నాకు కూడా తెలుసు వాట్ ఐ ప్రెడిక్టెడ్, లైక్ ఎట్లా వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ కంక్లూడ్. ఇంతకు మించి నేను ఏం చెప్పదలుచుకోలేదు, సేమ్ పాయింట్స్ రిపీట్ చేస్తున్నాను. బట్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐ ఫీల్. ఇంతకు మించి మీకు ఏమైనా ఉంటే చెప్పాలంటే యూ కెన్ సే, బట్ ఐ థింక్ దట్ ఎండ్స్ ద సెషన్. నాకు పెద్ద ఇంకా ట్రాక్ చేయాలని లేదు. పడుకొని ప్రశాంతంగా, టెన్షన్ పడద్దు. టెన్షన్ పడాల్సిన టైం అయిపోయింది, ఇప్పుడు చిల్ టైం. రివైజ్, క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్, చిల్. రివైజ్, క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్, చిల్. ఇది చేయండి. మొత్తం ఫార్ములాలు చూసుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ. రేపు ఎగ్జామ్లో అది వస్తే నైస్, రాలేదా మీకు ఏం చేయాలో తెలుసు ఆల్రెడీ. లీస్ట్ ఆప్షన్ పెట్టాలి. నువ్వు ఫస్ట్ అయితే మీరు చేయగలిగిన క్వశ్చన్స్ అని చేసి 1.5 hour ట్రై చేయండి బాగా. నెక్స్ట్ ½ an hour ఆప్షన్ చెక్కింగ్ మొత్తం. లాస్ట్ 1 hour కూడా ఒకసారి ట్రై చేయాలి అన్ని క్వశ్చన్స్. ½ an hour ఇంకా జస్ట్ అన్ని ఆప్షన్ చెక్కింగ్లో చేసి, ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్లో చేసి, ఒక్కటి పట్టుకు బి ఆర్ సి, రెండు క్వశ్చన్లు బి, 2 క్వశ్చన్లు సి, ఒక క్వశ్చన్ ఏ, అట్లా కాదు. ఒక్క ఆప్షన్ పట్టుకో, ఏమేమి సాల్వ్ చేయలేదో అన్నీ అదే ఆప్షన్ పెట్టేది. ఎక్కువ ఆలోచించక, నువ్వు ట్రై చేయాల్సినంత ట్రై చేసినావు ఆల్రెడీ. 2.5 గంటలు ఏం ట్రై చేయాలో ట్రై చేసినావు. లాస్ట్ అరగంట ఎక్కువ ట్రై చేయదు. మిగిలే బాగా ట్రై చేసి 100 క్వశ్చన్లు చేసినావు. అన్నీ చేసి బాగా ట్రై చేసి 100 చేసి 60 మిగిలిపోయాయి. 60లో అన్నీ ఒకటే ఆప్షన్ పెట్టేసి, నువ్వు ఒక్కడే అటు ఇటు మారుస్తే అన్ని నెగిటివ్స్. నీకు ఎంత ర్యాంక్ వస్తుంది అనుకుంటున్నావు? షీట్ కోర్స్ అప్లై చేయాలి, ఆర్డర్ 1 అవుట్ అంటే ఎట్లా చేస్తావు? థియరీ క్వశ్చన్స్ అంటే చేయొచ్చు, ఇంగ్లీష్ ఎల్ఆర్ బిట్సాట్ అంటే చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏముంది అంటే నీకు ఆప్షన్ 3, 4, 5, 6 ఇస్తారు, దానిలో ఏం పెడతావు? ఆడ్ 1 అవుట్. అట్లా చేయలేవు దీనిలో, అందుకని ఆప్షన్ చెక్కింగ్. మ్యాథ్స్లో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకోకటి, ఈ క్వశ్చన్లో వాల్యూస్ పుట్ చేసి సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా, అయితే నైస్, అవ్వలేదా ఆప్షన్ కాదు. మ్యాట్రిసెస్ అండ్ డిటర్మినెంట్స్లో బ్రూట్ ఫోర్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. మొత్తం డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ చేయి, అడుగుతాడు, వాల్యూ పుట్ చేయి, వస్తుందా లేదా. మ్యాథ్స్కి హర్షల్ జైన్ సార్ అని ఒకటి ఉంది, 10 క్వశ్చన్ ఛాలెంజ్ అని. అతని వీడియోలు మ్యాథ్స్ షార్ట్ ట్రిక్స్ ఉంది, కావాలంటే అది చూడొచ్చు. బిట్సాట్కి చెప్పాడు కానీ ఎంసెట్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది. వీడియోస్ అన్నీ పెడతాను నేను గ్రూప్లో, జాయిన్ అవ్వండి. రేపు మార్నింగ్ అన్నీ పెడతా, లేదా ఇప్పుడే పెట్టేస్తాను. ఛానల్ నేమ్స్ పెడతా, చూసుకోండి.
ఇంకా ఇట్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఇప్పుడు నేను చెప్పాల్సిందంతా చెప్తా. ఇట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. మీరు ఏం చేస్తారో దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతారు. ట్రై యువర్ బెస్ట్ అంతే. నేను కూడా చెప్తాను, డోంట్ గివ్ అప్. ఎగ్జామ్ అయ్యి ఎగ్జామ్ హాల్ నుంచి బయటకు వచ్చేంత వరకు ట్రై చేస్తున్నాను. డోంట్ గివ్ అప్. మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తారని తక్కువ వస్తారని కానీ మధ్యలో హోప్స్ వదిలేదు. ఎగ్జామ్ రేపు మీద అయ్యి ఇట్లా సబ్మిట్ కొట్టేంత వరకు కీప్ ట్రైంగ్. ఆ ట్రై చేస్తూ ఉంటే అట్లీస్ట్ మీకు 5-6 మార్క్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ట్రై చేయడానికి చేసినారు ఏమో ఎవరికి తెలుసా, 5-6 మార్క్స్ మీ కాలేజ్ కూడా ఉండొచ్చు కదా డిఫరెన్స్. ర్యాంక్ డిసైడింగ్ కూడా ఉండొచ్చు. కీప్ ట్రైంగ్. బాగా ట్రై చేసి 2-3 క్వశ్చన్లు కూడా మీకు తర్వాత క్లిక్ అవ్వచ్చు ఫస్ట్ అవన్నీ. ట్రై చేస్తున్నాను. కీప్ ట్రయింగ్ టిల్ యూ గెట్ ది ఆన్సర్. రాలేదా మూవ్ ఆన్, మళ్ళీ 2 క్వశ్చన్ ట్రై చేస్తున్నాను. అప్పుడు బై మిస్టేక్ 4-5 క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కూడా 4-5 మార్క్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు 80 వచ్చే ప్లేస్లో 85 వస్తుంది, 75 వచ్చే ప్లేస్లో 80 వస్తాయి. మీకు కాలేజ్ వస్తుంది కదా, లేదా 85 వచ్చే ప్లేస్లో 90 వచ్చిందంటే ఇంకా మంచి కాలేజ్ వస్తుంది. సో 5 మార్క్స్ కూడా మీకు లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఇంకా నేర్చుకోవాల్సిన పార్ట్ అంతా ఇంకా ట్రై చేయండి. దాని తర్వాత ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ట్రైన్. ట్రై చేయి, ఆన్సర్ వస్తుంది. రాలేదా మూవ్ ఆన్ అండ్ ట్రై ఇట్. ప్రాబబిలిటీ వీడియోస్ ఉన్నాయి అంటే ప్రాబబిలిటీ లైక్ మ్యాథ్స్లో ప్రాబబిలిటీనా లేకపోతే ఏంటంటే నువ్వు మాక్ రాస్తున్నావు. యా మ్యాథ్స్ ప్రాబబిలిటీ ఉంటాయి యూట్యూబ్లో చూడు. ఎనీథింగ్. నేనైతే కొన్ని ఛానల్స్ షేర్ చేస్తాను, ఇప్పుడే షేర్ చేస్తాను గ్రూప్లో, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. పెడుతున్నాను గ్రూప్. రెజనెన్స్ ఇట్లా రివీల్ చేయదలుచుకోలేము కాల్. మేబీ సమ్ అదర్ డే చెప్తా, బట్ నాట్ టుడే. అర్థం కాదు. నేను మీకు చాప్టర్ ఛానల్స్ లిస్ట్ పెడుతున్నాను వాట్సాప్లో, చెక్ చేస్తాను. ఒక లిస్ట్ పెట్టా వాట్సాప్లో, నా గ్రూప్లో, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఈ 3 మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ 3 ఛానల్స్ పెట్టారు. చెక్ దోస్ ఛానల్స్ డెఫినెట్లీ. సింప్లీ కాన్సెప్ట్ అయితే కెమిస్ట్రీ మొత్తం రివైజ్ అవుతుంది మీకు ఫాస్ట్గా. ఎడ్యూనిటీ అఫ్కోర్స్ అందరికి తెలిసి ఉంటుంది. అండ్ మ్యాథ్స్ కోసం ఒకటి పెట్టారు, ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది. ఆ వీడియో చూసుకోండి ఒకసారి. చిన్న లైక్ ఈచ్ ప్లేలిస్ట్ ఇస్ లైక్ సమ్ 5 minutes long, 10 minutes long. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. అందరూ పిన్ చేస్తున్నాను. సో ఐ గెస్ దట్స్ ఇట్. ఇంకేమన్నా ఎనీథింగ్ నన్ను అడగాలనుకుంటున్నాను, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఆర్ ఇఫ్ ఎనీవన్ ఇస్ నాట్ తెలుగు అండ్ ఇట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ సెడ్ టిల్ నౌ, ఐ కెన్ రిపీట్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇఫ్ యూ వాంట్, బట్ అందరు తెలుగు అయితే దట్స్ ఇంకా. If anything, today you can ask. If not,
ఇంకా 1 o'clockకి ఐ కెన్ ఎండ్ దిస్ సెషన్, కాల్ ఇట్ డే. ప్రశాంతంగా వాడుకుంటే రేపు మంచిగా ఎగ్జామ్ రాస్తాం. 11th ఇది చాలామందికి రేపు 9th మార్నింగ్ ఉండే, 9th ఈవినింగ్ ఉండే. సో వాళ్ళకి అందరు అగేసారు లేదు పెట్టచ్చు. ఓకే, వన్ సెకండ్ అయితే అది షేర్ ప్లేలిస్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను. నేను కూడా స్టూడెంట్ ఇప్పుడే నాకు అవుతుంది, మొన్న అయింది యాక్చువల్. ఇప్పుడే బిట్స్ రాస్తున్నాను 26లో. నేను కూడా స్టూడెంట్. ఫస్ట్ బిట్స్ తక్కువ వచ్చినాయి చాలు, నేను టైంపాస్కి రాసిన, మెయిన్స్ అయిపోయిందని చెప్పి జస్ట్ అట్లా అవుతున్నాయి, వెళ్ళి గెస్ కూడా వచ్చినాయి. సెకండ్ దానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నా. ఒకసారి సెకండ్ మార్క్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒక కంపారిజన్ వీడియో తీస్తాను, దానిలో రివీల్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చాలామంది అడిగారు ఎక్కడ చెప్పారు, సో దానిలో రివీల్ చేస్తాను ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది. చేస్తున్నా లాస్ట్ 3 days నుంచి యూట్యూబ్లో లైవ్ వెళ్తున్నా డైలీ 12 hours. మొన్న ఒకసారి 24 hours స్టడీ ఛాలెంజ్ చేసిన, సక్సెస్ అయిపోయింది. యా ఎవ్రీడే ఒకసారి నా ఛానల్ చెక్ చేయండి, ఎవ్రీడే లైవ్ ఉంది. ఇవాళ కూడా అయింది లైవ్. ఇంకా ఈ ఎంసెట్ది సడన్గా ఐడియా వచ్చిందని లైవ్ ఆపాలి. సో ఎవరికైనా చదవాలని ఉంటే అండ్ మోటివేషన్ కావాలంటే యూ కెన్ జాయిన్ డెఫినెట్లీ. ఎవ్రీడే 12 hours లైవ్ అవును. అసలు వాట్సాప్లో అందుకనే ఒకటి మెయింటైన్ చేస్తున్నాను, డిస్కౌంట్ కూడా తయారు చేస్తున్నాను పైన టైం కూడా. ఇన్స్టాగ్రామ్లో డైలీ అప్డేట్స్ చేస్తున్నా, మెల్లగా బిల్డ్ చేస్తున్నా. బట్ నాకు కూడా ఎగ్జామ్స్ నడుస్తున్నాయి, దట్ ఈస్ అది అయిపోయింది. అదే అది అయిపోగానే చూద్దాం. డెఫినెట్లీ అది ఒకసారి నాకు ఎగ్జామ్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ప్రశాంతంగా కూర్చుంటాను. కానీ నాకు ఇంకా నేను అది నేను రాసే ముందే నాకు ఏమంటాం, అది అప్లికేషన్ ఫామ్స్ క్లోజ్ అయిపోయింది. 4 o'clock తీసుకున్నా, రాస్తుంది. కానీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి బాగా. మాకు ఇంకా 200లో స్టాప్ అయిపోయింది, 300 జంప్ చేయాలి నెక్స్ట్ 16 days. గోల్ 300 ప్లస్. ఫిజిక్స్ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా, కెమిస్ట్రీ రివైజ్ చేయాలి, మ్యాథ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి బాగా. డిపిపీస్ చేస్తున్నాయి, లైవ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు కదా. ఇప్పటివరకు అదే చేసిన, కానీ ఇప్పుడు 1 o'clock అయింది. ఇంకా ఇంతకు మించి ఇప్పుడు మీరు ఇప్పటికిప్పుడు నేర్చుకుని కూడా పెద్ద చేయగలిగేది ఏమి ఉండదు. నేను కూడా ఇట్లా లాస్ట్ మూమెంట్ చదువుకుని వెళ్ళి రాసినా కూడా ఉన్నాయి చాలా ఎగ్జామ్స్. కానీ ఎంసెట్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ టు వరీ అబౌట్, ఎందుకంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు. ఇప్పుడు మెయిన్స్ ఎట్లాంటిదంటే గెస్ కూడా చేయలేదు, నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. బిట్సెట్లో కూడా యూజీడబ్ల్యూ అన్నిట్లో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది. ఎంసెట్లో నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు కాబట్టి హై అడ్వాంటేజ్ అది.
ట్రై చేయండి మీ బెస్ట్. ఇంకా రాని గెస్ చేసాను. ఇప్పుడు ఒక నైట్ ఇప్పుడు నేను బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా నేను అన్నీ 1 నైట్ బ్యాటింగ్ రాత్రి 12కి స్టార్ట్ చేసి మార్నింగ్ 7 వరకు చదివి రాసి వచ్చేసాను. బట్ దాంట్లో పెద్ద మీకు ఏం ఉండదు. అంటే నేను అందుకని వీడియోలు అన్నీ పెడుతున్నాను, అవన్నీ చూసుకుని నాకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అదే ఐపీ బోర్డ్స్ సార్ మంచి కట్ ఆఫ్ తీసుకోవాలి. లేదు, బిట్ సైడ్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ కట్ ఆఫ్ ఐపీనా? ఓకే ఓకే. అదే నేను బిట్ సాట్లో 60% ఏముంది కట్ ఆఫ్ అనుకున్నాను. లైక్ బిట్ సాట్లో అడ్వాన్స్ లాగా అనుకున్నాను. అడ్వాన్స్లో సబ్జెక్ట్ వైజ్ మినిమం మార్క్స్ రావాలి, క్వాలిఫై అవ్వాలి. అంటే 60% కంటే తక్కువ ఎవరికి వచ్చి ఉండదు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. నాకు అనవసరంగా మార్కులు తీసిండు, నాకు మంచిగా రాసిన టైంపాస్ మార్కులు తీసాడు. నాకు 980 వచ్చేది ఉండేది, 981 వచ్చేది ఉంటే నాకు 930 ఇచ్చాడు. మళ్ళీ రివాల్యుయేషన్ మరీ మ్యాథ్స్లో నాకు 75 రాస్తే 30 ఒక దానిలో 53 వేసాడు, ఒక దానిలో 57 వేసాడు. ఫస్ట్ దానిలో అట్లీస్ట్ 75కి నేను రాస్తే 96కి మొత్తం రాసినాను. ఒక దానిలో 75 వేసాడు, ఒక దానిలో 73 వేసాడు. సర్లే అనుకున్నా. సెకండ్ దానిలో ఒక దానిలో 53, ఒక దానిలో 57. అంటే మరీ 20 మార్కులు కట్ చేస్తే ఏమైపోవాలి? నేను 40 మార్కులు, 30 మార్క్స్ ఆల్మోస్ట్ మ్యాథ్స్లోనే పోయి. మళ్ళీ కెమిస్ట్రీలో చేసాను. ఫస్ట్ ఇయర్ 75, 71, సెకండ్ ఇయర్ సేమ్ అట్లా చేసాను. అప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ టైం పాస్ చేసి నాకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ 99, సెకండ్ ఇయర్లో 86 వేసాను. టీఎస్ అదే నేను ఇతనే రాసిన ఎగ్జామ్. ఇప్పుడు 1 అయింది కదా, సో అట్లీస్ట్ 5 hours స్లీప్, మేబీ 6:30కి స్టార్ట్ చేస్తాను. తప్పదు ఇంకా. ఇప్పుడు ఎంత స్ట్రెస్ అయ్యి ఇప్పుడు ఎంత కష్టపడితే ఫ్యూచర్లో అంత హ్యాపీ ఉండదు. ఇప్పుడు కష్టపడ్డామని ఇప్పుడు ఎంత చిల్ అయితే ఇప్పుడు చెల్లేవని ఫ్యూచర్లో అంత బాధపడదు. ఈ 2 years 12 hours ఉంటా పక్క 16 days ఉంది. 16 అంటే 15 అనుకో. ఇంకా మధ్యలో ఒక డే ఎగ్జామ్కి పోతుంది, ఇంకా ఒక బిట్ సైడ్ రోజు తీసే 2 weeks అనుకో, 14 days ఎగ్జామ్. తక్కువ వచ్చింది, మొత్తం సిల్లీ మిస్టేక్స్తో పోగొట్టుకున్నాను. నాకు ఒకవేళ కట్ ఆఫ్ 0.8%తో వెళ్ళాను, పోకపోతే అడ్వాన్స్ చదువుతున్నాను. కెమిస్ట్రీ 97, ఫిజిక్స్ 97, మ్యాథ్స్ 86. నాకు మ్యాథ్స్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో 36%, సెకండ్ అటెంప్ట్ 86%. ఓకే ఫైన్, గుడ్. ఓకే గుడ్ నైట్, థ్యాంక్ యూ హెల్ప్. యా పడుకోండి అందరు, ఇంకా ఎక్కువ లేట్ చేసుకోవద్దు. పడుకొని లేచి ఎగ్జామ్ రాసినాను అంతే. సో ఐ గెస్ దట్ ఎండ్స్ ఇట్. థ్యాంక్స్ అలాట్ జాయిన్ అందుకు అందరికీ. హోప్ఫుల్లీ హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నా. ఐ హోప్ ఇట్ help all of you. The 96% is nice.
Yeah, I guess that's all. So good night everyone. All the best whenever your exam is. Whenever your exam is, all the best. You can text me anytime. నన్ను ఒక ఫ్రెండ్ అనుకోవచ్చు, బ్రదర్ అనుకోవచ్చు, మెంటర్ అనుకోండి, ఎనీథింగ్. టెక్స్ట్ మీ ఎనీ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫర్ ఎనీ రీజన్. మోటివేషన్ లేదు చదవాలన్నా యూ కెన్ టెక్స్ట్ మీ, లేదా డౌట్ ఉంది యూ నీడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ యూ కెన్ టెక్స్ట్ మీ, ఎనీథింగ్. టెక్స్ట్ చేయండి, ఆస్క్ మీ, ఐ ట్రై టు రెస్పాండ్. ఐ గో లైవ్ ఎవ్రీ డే, యూ కెన్ సపోర్ట్ మీ. ఒకవేళ మీ ఫ్రెండ్స్కి హెల్ప్ అవుతుంది అంటే షో ఇట్ టు దమ్. ఇట్లా ఎప్పుడు వీలైనా ఐ ట్రై టు కనెక్ట్ విత్ యూ గైస్ అండ్ I'll answer all your questions. So thank you very much for joining and all the very best. నేను ఎప్పుడు ఎవ్రీ స్ట్రీమ్ ఎండింగ్లో ఒక డైలాగ్ చెప్తుంటా, ఐ సే ఇట్ అగైన్. స్టడీ హార్డ్, డ్రీమ్ బిగ్ అండ్ నెవర్ గివ్ అప్. ఓకే, సో గుడ్ నైట్, సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మీటింగ్. ఒకవేళ నేను ఎప్పుడు చేస్తే అప్పుడు. ఫైన్. విచ్ కాలేజ్ అవి ఏమో వచ్చింది రాస్తాను. రేపు లైవ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ తెలియదు. ఐ ట్రై మై బెస్ట్ టు స్టార్ట్ ఎట్ 6:30 ఆర్ సంథింగ్. మ్యాక్సిమం 7 లోపల స్టార్ట్ చేసేస్తాం. వీ విల్ డూ 12 hours స్టార్ట్. నాకు 5-6 hours స్లీప్ ఉంటే చాలు మినిమం. అంతకంటే తక్కువ అయితే కష్టం. 7 or 8, 7 అనుకోండి అప్రాక్సిమేట్లీ అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం. Yeah. Okay, good night. Bye everyone. After you can leave, I'll end the stream. Prepare a exam. BITSAT and ISER admission test అని IIT. వినండి. Okay, now for everyone in the live, till now I did not check the live ka messages. So ఇప్పుడు నేను live చూస్తున్నా. So now I'm seeing the live. If you have anything, you can put it in the chat. I'm reading the live messages now. So hi. Till now I was in the Google Meet, so I only responded to them. Now I am here back in live. Link is not opening. Oh man. I'm sorry whether so there are 8 people watching. Is my voice clear? Hopefully my voice is there.
Okay, so I guess my voice is much more clear now. I have finished the stream and the Google Meet. I did not respond to any. I didn't respond to any chats. That's why. So if you have anything, you can text me right now, and I will respond to these chats. I will respond to these. There's 5 people watching, so if you have anything you wanna ask, I'm here. Just a bit dark. Give me a second. Anyone? Anything? If no questions, I will end the stream right now. If anything, I will answer these questions. अगर कुछ है पूछ लो. स्ट्रीम तो बहुत, लेकिन वो मीट तो अच्छा गया भाई. If you were able to join, that's great. If you weren't, I tried my best to keep the quality here too, but sadly I could only connect one mic at a time. So it was a bit noisy, it wasn't much visible, but I tried. You can join the WhatsApp community. I am responding to everyone there and I'm talking to people there. So the WhatsApp community is great. You can join that. Meet OP, good chatting with you. Thanks, man. Hopefully you subscribed. Did you? I hope everyone for whom this video has helped, I wish everyone subscribes, because again, nothing for me, just a way in which you can show me gratitude. If you want to, again, it's up to you. वीडियो को लाइक कर दो. आई एम नॉट गोना से दिस कॉमन डायलॉग्स लाइक ओ माय गॉड लाइक द वीडियो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो. आई विल कम लाइव एनीवेज एवरी डे. सो इफ यू वांट टू स्टडी you and you have no motivation, I am here for you. I'll be live every day. I've been live since the past 3 days for 12 hours. I will be live for the next 4 days for the 12 hours. That's a week. I said for a week I'll be live and I will be live. So you can study with me. If you can't study for 12 hours, that's fine. Study as much as you can, but study with me. But one thing is, don't give up. Every day, try harder than the day before and do more work than the day before. And with that note, I am planning to end this stream, and this was a huge success. Thanks a lot for everyone who has supported me throughout this journey, and I don't think there is any more doubts to anyone. So I'm going to end this video with that note, and thanks a lot for joining. I'll see you all tomorrow on the live, and as I always say, what do I say? I forgot. Yeah, as I always say, study hard, dream big, and never give up. Thanks a lot for I'm fumbling with. Thanks a lot for watching. This is Karthik Vutapla and signing off. अबे YouTube में डिस्क्रिप्शन में लिंक है. कम्युनिटी तो ज्वाइन कर लो भाई, एटलीस्ट कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब एंड स्टडी. बाय बाय.